Buenos días, muy buenos días, feliz miércoles, mitad de semana, damas y caballeros, bienvenidos al Casino del Tío Saldo, donde por supuesto vamos a estar platicando de todo lo que pasa en la bolsa, en cripto, etcétera, analizando precios, pero antes, como siempre, vamos a platicar de diferentes estupideces que se me ocurren. ¿Por qué dirán ustedes? ¿Por qué tenemos que platicar estupideces en vez de cosas que tengan sentido? Mm, Muy feliz mañana a todos ustedes, espero que estén muy bien. Cabrones, hemos visto cripto para arriba, para abajo, Por cierto, esta es una cosa que me pasó esta semana. Güey, encontré un trade abierto que dejé que me llevé después de los fees y todo casi 28,000 dólares, como 27,800, etcétera. Y esto me he divertido bastante leyendo las tonterías que me ponen, pero sí, bastante bueno. ¿Cómo se te olvida un trade, Alejandro? Ahora les explico para que lo puedan entender. Y ahorita vamos a platicar de la bolsa y el mercado y por qué estamos en un punto crítico, que es lo importante. Pero yo creo que también es parte de, tenemos que divertirnos. Si no nos divertimos, ¿para qué estamos haciendo esto, no? Y aquí lo tenemos. Eh, para todos ustedes, por el amor de Dios, también les tengo que decir no se fijen en los comentarios que la gente no es tan lista que digamos. Eh, Acá está. Dejé un short abierto en Bitcoin y se me olvidó. Fui a ver si tenía 20 dólares en una cartera y vi que tenía un corto abierto desde los 93,000, 27,000 a casa. Ahora, ¿esto es cuánto me llevé? ¿No? 27,881. Este es el corto eh, de que nos llevamos 488%. Y aquí hay mucha gente. Es muy... Esto te enseña. Contra esta gente estás tradeando, cabrón. Por eso podemos ganar dinero, ¿ok? Dije, fui a ver si tenía 20 dólares en alguna cartera y vi que tenía un corto abierto. Espérenme, déjenme rápidamente, lo tengo en bookmark. Este es uno de los, ¿cómo se llama? De los buenos, ¿no? Ve, esto es el problema. Ese es el problema que tenemos todos. Y esto es lo que quiero que entiendas. Si aprendes las bases de trading, vas a ser un monstruo. Analista cripto, abre un trade en Bitcoin en corto acá, lo olvida a checar, posición abierta, cuánto bajó, bla, bla, bla. Cabrón, tío, ¿por qué le estás preguntando a Grok algo que dice aquí? Open short, 25x, 484% de ganancia, 93 y cerró en 78. Le metí para hacer 4 veces mi dinero, le metí 8,000 dólares a este corto que dejé abierto sin darme cuenta. ¿Ok? Para que lo entiendan. Por eso me llevé tanto. Ahora, el trade completo había ganado 40 y tantos mil dólares o algo así. La razón por la que no te llevas todo eso es por los fees, porque dejé por casi un mes. En realidad fue desde el 13 de enero. Dejé esto abierto y pues por eso pasó. Ahora, y por eso pasó. Ahora, con esto aprendí varios errores que, gracias a Dios, fue una gran lección buena, positiva. Este fue el trade que eran cuando Bitcoin llegó a los 98,000. Este fue el trade. Yo pensé que iba a llegar a los 96 primero, iba a caer. Entonces me escaloné y el top era 96. Mi promedio fueron esos casi 94 y literalmente mi zona de liquidación eran eh, 98, 100, 98, 200, un pedo así. Y cuando subió Bitcoin y llegó ahí, me enfoqué en otros trades y se me olvidó que ese estaba abierto porque dije, güey, definitivamente me barrió. Ahora, atentos. Aquí es donde el error se vuelve más pendejo. Uno, tal vez sí me hubiera barrido, tal vez, pero lo que había hecho antes es, tenía otros 4 o 5,000 dólares que había ganado en el trade de antes. Entonces, tenía 4 o 5,000 dólares y esto fue en mi cuenta de BTCC, donde usas el margen, el cruzado. Entonces, al tener yo ese dinero y tener mi trade, podía agarrar de mi dinero por si me equivocaba más y no eliminarme, y fue lo que pasó. Entonces fue un chingo de suerte, pero al mismo tiempo un gran error, porque si me hubiera salido mal, se hubiera llevado también mi otro dinero que ya estaba ganado y sentado en la cuenta por pendejo. Así que tengan mucho cuidado con todo lo que es cruzado. Y no sé si lo debería hacer o no. Pero me da igual, sí.
Para toda la gente, para todos los cracks que están diciendo que soy un estafador en eso. Ahora sí soy un estafador, por supuesto, ustedes lo saben. Me despierto en la mañana, pienso en estafas, en la tarde estafas, en la noche estafo a mi mujer, luego la estafo antes de dormir, me despierto y la estafo y luego la vuelvo a estafar después, más tarde. Al igual que a todos ustedes todo el tiempo, sobre todo contándoles de algo que no tiene un enlace de trading, que no te pone ven y tradea conmigo, simplemente esto. Y para toda la gente, porque hay mucha gente que se emputó al ver esto, por supuesto, por todo ese rencor que tienen, quiero que entiendan, esto es algo común en mi vida. Así como se quemó mi McLaren de $1,500,000, vendí un edificio a un gobierno, el primer edificio que compré, por un cheque en blanco. Cuando puse a rentar mi segunda propiedad, el segundo edificio que compré el tercero, después de que llegó mi cheque en blanco, estaba poniendo mis muebles para tener una como bodega de un edificio y llegó DJI, los de los drones, caminando, se metieron a ver mi edificio y me lo rentaron por adelantado y me pagaron más de mercado. ¿Por qué funciona así la vida de Alejandro? No tengo ni puta idea, pero así funciona. Entonces, si te enoja esto, quiero que te acuerdes de que todavía pasan cosas más chingonas. Y no nada más eso, se me ha olvidado que tengo un Audi cuando fui a comprar un Mercedes y lo dejé en el garage por 2 semanas porque tenía tantos coches ahí guardados. Hay muchas cosas que pasan en mi vida que no tienen sentido para muchos de ustedes. No son estafas normalmente porque una estafa tiene que ver con quitarle dinero a la gente. Son tampoco mentiras, no gano nada con impresionar a una bola de pendejos, ¿no? Con todo el respeto, no todos ustedes, solamente la gente que dice esto. No gano nada, nada, absolutamente. Es más, lo que menos quiero en este planeta es impresionar a alguien. Quiero que piensen que no tengo nada y que no, es más, no tengo nada, señores. Soy pobre, vivo en la calle. Por eso me deshice mis coches, para no tener que impresionar a una bola de gente que no me cae bien nada más. Entonces, y me dejan de estar chingando. Pero sí, estas cosas pasan en mi vida, cabrón. Para toda la gente que lo odia, les mando un beso en el anís, otro beso en el chiquito, uno en el dulce y otro en el sucio. Así que es parte de mi vida, cabrón. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Probablemente te puedas dedicar a hacer lo que yo, simplemente abre una cuenta de Instagram. Recuerda, no sé nada de lo que estoy hablando, entonces tú también puedes hacerlo. No sé por qué no lo hacen. Ahora, vamos rápido al mercado. Vamos rápido al mercado. Y por cierto, estos $27,000, lo que van a pagar es simplemente, vamos a ir de cumpleaños de Belén y vamos a ir de todas maneras y se paga con eso. Igualito, si se acuerdan, antes mi cumpleaños fue en diciembre, también lo pagó un trade. ¿Es necesario? No, pero es muy apreciado. Hasta vacaciones salen gratis. ¿Ves? Cuando eres verga, cuando estás bien, bien, bien centrado, sabes qué es lo que viene. Y les voy a decir algo. Si quieres saber cómo tu día va a ir, si quieres saber cómo va tu futuro, si quieres saber cómo va para adelante, lo único que tienes que hacer es ver cómo te sientes. Y después todo lo del cómo te sientes pasa enfrente de ti. Te lo digo de corazón. Me despierto todas las mañanas y todas las mañanas, sobre todo cuando encontré la lana, estaba emocionadísimo. Me sentía emocionado. Simplemente abro los ojos, lo primero que digo es gracias y mi pendeja oración chiquitita. Y después de eso, instantáneamente empiezo a ver cómo me siento por dentro. ¿Por qué? Porque eso va a dictar cómo es mi día. Literalmente estoy creando mi realidad, ya mi persona lo sabe y ahora estoy por verla, ¿ok? Y esto, hoy en la mañana, por primera vez en no sé cuánto tiempo, me desperté con ansiedad. Y dije, ¿por qué vergas tengo ansiedad? No tiene sentido alguno, no ha pasado nada. Y abro mi teléfono y tengo 37 mensajes de algo que ocurrió con un proyecto que tengo. Y dije, cabrón. No nada más me lo enseñas en las buenas, también en las malas y chido. Así que si quieres ponerte a pensar así, es muy importante y por eso quieres estar bien y contento por dentro contigo mismo. Porque cuando estás contento y te amas a ti mismo, te sientes mejor y eso crea una mejor realidad. Nunca has escuchado. El otro día vino una amiga de mi mujer y me dijo, oye, Ale, bueno, nos estaba contando, no, es que ahora he estado tan bien, todo me ha salido muy bien, no me he peleado, está divorciada, ¿no? Y tiene hijos. No me he peleado con mi ex esposo, no le he hablado, no he tenido problemas con nadie, mis hijos han sido lindísimos, todo me está saliendo bien, encontré por fin novio y la chingada, ¿no? Todas estas cosas súper bien. Y se voltea y me dice, pero seguro algo va a salir mal. Y le digo, pendeja,
no me acabas de decir que te sientes muy bien y ahora estás atrayendo todo lo bueno y todo lo bueno te está pasando. ¿Por qué pones tú misma en el camino el obstáculo diciendo que algo te va a salir mal? Tú, todo lo que estás creando y lo que te está yendo bien es porque te sientes bien. Y le hace, nunca había pensado en eso. Ahora, ¿lo va a usar? No. Pero se los digo, de corazón funciona. Funciona. Así que úsalo. ¿Y cuál es el qué tengo que hacer cuando me siento, ¿no? Que algo negativo va a pasar? Sencillo, sabes que lo puedes solucionar. Y lo único que vas a hacer es mitigar todo el backlash. Me pude haber vuelto loco, pude haber perdido la cabeza ahorita en la mañana, me pude haber puesto como enfermo. ¿Y sabes qué fue? Vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Y gracias a Dios el equipo lo tenía solucionado. Pero sin estrés, sin nada de eso, agregarle a la vida. Y estás contento y están saliéndote las cosas bien, lo vas a llevar más lejos todavía. Ese es el punto de todo esto. Para que lo sepan, para aquellos que quieran usar un poco más de las herramientas de cómo crear una realidad chingona. Y que te despiertes un día y tengas $30,000 en una cuenta de banco sin que te hayas dado cuenta, ¿no? Es la idea. Ahora, con lo que sigue. Estamos platicando del mercado, de lo que necesitamos, de lo que estamos viendo, y aquí es donde los quiero llevar a esto, que es muy importante, muy importante de corazón. Empiecen a ver las narrativas que estamos creando. ¿Qué les he dicho 1000 veces? Vamos a empezar con esto. Lo que les he dicho 1000 veces es que, y por la razón por la que le atiné, que es como muchos lo ven, a lo que está ocurriendo en la bolsa, lo que está ocurriendo con cripto, con muchísimas acciones, con el dólar, etcétera, es sencillo. Estamos en una reestructuración monetaria donde nuestro dinero, en vez de ser solamente digital, ahora va a ser digital en blockchain. Esta reestructuración cambia la forma de cómo funciona el dinero y la dinámica internacional. ¿Por qué? Porque Estados Unidos siempre ha sido el emisor de deuda más grande, la coloca en todo el mundo y todo el mundo la compra. En los últimos, desde que Bitcoin nació, o el 2008, como lo quieres ver, 2009, eso cambió y todos empezaron a comprar oro todos los demás países. Y ahora lo que estamos viendo es el cambio final. ¿Qué fue el cambio final? ¿Qué es el cambio final? Es sencillo. El problema grande de Estados Unidos, este es bastante complejo para mucha gente porque no entienden deuda, pero el problema grande de Estados Unidos, en teoría, lo que te cuentan todos los pacos es, tiene un problema de deuda de Estados Unidos que no puede solucionar de 37 trillones de dólares o 38 trillones de dólares. Lo solucionaron con lo de cripto. Es todo lo que tienes que saber, ¿no? Ahora, esta es una de las cosas que más me maman. Les cuento esto y les digo, güey, Estados Unidos va a resolver el problema de deuda a través de su Genius Act, a través de las monedas estables. Todo el mundo dice lo de siempre, es un conspiranoico, eres un pendejo, no sabes lo que estás haciendo, eres un estafador, por supuesto, todas las cosas que siempre. Y luego sale una noticia de Rusia, donde el güey dice, Estados Unidos está manipulando su deuda para hacerla desaparecer a través de criptos. La noticia en sí es pendejísima, porque están acusando a Estados Unidos. Eso, para empezar, no es el ministro de Rusia acusando a nadie, es Estados Unidos diciéndote lo que están haciendo a propósito. Porque alguien se enojaría de Estados Unidos resolvió su problema de deuda sin problemas secundarios. ¿No? Pero aparentemente estos rusos están muy imputados porque Estados Unidos resolvió su problema de deuda. Pero esa es la noticia que sí me comparten porque esa la pasan fuentes anónimas, es muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el dólar se va a fortalecer, que el dólar va a crecer como loco. Esto pasó en los 80s, por cierto, después de la gran inflación de los 70s por desarmar el dólar del oro, de sacarlos de estar a la paridad, no a la paridad, pero vaqueado, ¿no? Respaldado por, colateralizado por. Una vez que hicimos eso, expandimos dólares, creó gran inflación y después creamos una gran deflación con, eso quiere decir que la inflación no solamente llegó a cero, cayó, y además también tuvimos un boom de productividad en Estados Unidos y todo el mundo invirtió en Estados Unidos, lo que la deuda americana se volviera muy atractiva. Esto está ocurriendo una vez más, pero con incentivos más grandes, etcétera, en diferentes, es idéntico. Idéntico con diferentes números, si lo quieres ver así, diferentes rangos, ¿no? Bien, ¿qué es lo que sigue en este ciclo? Ya creamos la superinflación, ahora estamos en la deflación, estamos en la desinflación, entrando a deflación, dependiendo de qué es lo que estés viendo, hay cosas que ya están en deflación. Desinflación es cuando la inflación llega a cero. Deflación es cuando es negativo, ¿ok? Desinflación es cuando dejan de subir los precios. Deflación es cuando bajan de precio. Es la diferencia.
Y ahora estamos viendo eso. El dólar empieza a ganar terreno, empezamos a ver justamente esta narrativa. Y lo que habían dicho y lo que te ha dicho todos los pacos que has visto todo este año es que iba a venir inflación más grande. La inflación nunca llegó y estamos viendo desinflación o deflación. ¿Ok? Es el primer error de cualquier persona que te haya dicho que venía la inflación. Y si fueron a la escuela, sobre todo para esto, personalmente diría, güey, ¿por qué sigo un retrasado mental? Fuiste a la escuela a estudiar esto y un pendejo que nunca estudió nada, que ni siquiera fue a la escuela para ser actorcito o pinche productor de mierda, sabía que iba a haber eso. ¿Cómo? ¿Me entienden? Es la lógica de todo. Dejen de ver las noticias, volteen a ver lo que está pasando. En lo que las noticias y todos sus expertillos de mierda les dicen que va a haber inflación, ahora estamos ya entrando en esta nueva fase donde literalmente tenemos esto. ¿Listos? PepsiCo está planeando en reducir precios en todo lo que son sus papitas y Doritos hasta 15%. Doritos está cortando los precios 15%. ¿Eso suena inflación? ¿Alguien de ustedes? Güey, hasta Cathy Wood. Déjenme lo pongo en perspectiva. El trade del dólar está, has corrected, but has not. El trade del dólar, el dólar ha corregido, pero no ha caído. Si esta administración continúa con las políticas que tiene, el resto del mundo, el dólar debería de subir, podría subir, tal cual como lo pasó en los 80s con Reconomics. Pero ahora, como te lo dice Cathy Wood, una de las pacas más grandes, ya cuenta, ¿no? Y aquí hay otro, el mito de la desdolarización. O sea, ya lo empezaron a contar, ¿no? Ya, quien haya llegado a esto, que esté en este punto, llegaste tarde, cabrón, ya te comiste un pedazote de la bajada. Felicidades, felicidades. Pero lo bueno es que va a venir más inflación de acuerdo a tus pacos. Literalmente esto es lo que está pasando. Ahora, ¿por qué estamos en un punto muy importante para el mercado y tienes que poner mucha atención en este momento? Es bastante sencillo. La razón por la que tienes que estar al pendiente es porque algo está pasando que yo nunca había visto. La resignación a que estamos entrando en un mercado bajista. Y ahora, justamente hoy está bajando Bitcoin, está bajando Solana, están bajando varias cosas. Y me pregunto, porque lo que hizo Bitcoin fue justamente, ¿no? Siempre les digo, si yo fuera el CEO de Bitcoin, que eh, para hacer culeradas, lo que yo haría es no llevarme el mínimo de abril de los aranceles y dejarlo. Y justamente fue lo que hizo la primera vez. Pero ahora se lo llevó. Y ahora que se lo llevó, no he visto la tabla de Bitcoin ahorita. Déjame ver dónde está Bitcoin. Exactamente. Y ahora que se lo llevó, no cayó más de eso. Esto podría decirme que este pudo haber sido. Esto me indica que podríamos encontrar un rebote significante aquí o hasta otro paradigma en el mercado. La cosa es que no hay noticias ni nada que lo confirmen. Y esto es lo que tienen que entender. Cuando estoy volteando a ver precios y cuando estoy volteando a ver, porque recuerda, si las noticias te están vendiendo algo, ¿no? Como van a subir los precios y todo el mundo lo cree, aunque volteas a todos lados y hay descuentos en todos lados, ¿qué ocurre? La tabla también te vende ideas. La tabla, si sabes leer una tabla, te dice, no, es que aquí ya valí verga, ¿eh? Aquí ya quedé. Y cuando te dice eso es de, ¿por qué me lo estás cantando tan temprano? Ya sea lo haga con una vela, lo haga con un patrón, lo que sea. ¿Por qué me lo estás cantando tan temprano? Y esto es justamente eso. ¿Por qué si no se fue a la verga instantáneamente, mínimo al S&P 200 Bitcoin? ¿Por qué nada más fue y perforó esto? Y ahora estoy viendo mucho el sentimiento. Recuerden, yo no estoy viendo las noticias, no me interesan las noticias. Yo quiero ver qué es lo que todos ustedes creen, lo que toda la gente cree. Eso es lo que yo me fijo. ¿Qué noticia es popular basada en cuánta gente está hablando de ella? No importa qué tan extrema sea una noticia que leas, si nadie le está hablando, no importa. Si es una noticia muy pendeja, pero todo el mundo le está hablando, voy a poner atención ahí. Es como funciona y luego lo voy a ver con la tabla. Y ahorita estamos neutrales. Literalmente neutrales. No me están, no hay nada que me haga alcista y no hay nada que me haga bajista en este momento. Aparte de que, güey, para toda la gente que estaba buscando entrar en Coinbase, felicidades, en Circle, les dije que iban a bajar, sí o no. Ahí estamos, ahí estamos. Y ahorita es justamente lo que estoy pensando. Se los prometo. Les voy a dar a todos ustedes todas las entradas que haga para que las tengan y se puedan burlar de mí en 2 años, como siempre. O bueno, no, ya ahorita ya son como 4 años.
Pero bueno, pueden seguir. ¡Qué mierda, güey! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Imagínate la tristeza de esos güeyes que están de, güey, este güey tiene que fallar a huevo en algo y luego ven que se vuelve una verga alguien. Ha de ser frustrante de a madre. Pero bueno, da igual. Voy a estar monitoreando esto y les voy a dejar esto, ¿ok? Aquí en nuestro Discord de Elite Trading Academy, damas y caballeros, espérame, andaba negociando unas compras NFTeras. Les voy a dar también no sé si este fin de semana, sí, o mañana lo haga, depende cómo me sienta, de huevón o no. Les voy a compartir me han llegado muchísimos mensajes y me da, honestamente, tanto me he echado para atrás que no les quiero decir cosas y la verga por todo lo que, no sé, de alguna forma el error del 2021, ¿no? De que me comí el tope en Bitcoin y todo esto y que la gente me estuvo chingando por 5 años y que siguen. Y lo bueno es que ahora ya, pues, güey, después de 5 años no tienes nada más que decir que lo que pasó hace 5 años. Felicidades. Estoy abierto. ¿Saben qué? Me vale verga el planeta a un nivel que ya es demasiado preocupante para ustedes, no para mí. Entonces les voy a contar qué proyecto estoy comprando, se los he enseñado a los Foxes, les voy a enseñar mi estrategia y todo, porque puedo sacar, ahorita estoy sacando honestamente, y se los digo, no gano nada, nada, tal cual como cuando comparto mi trade, que es una estafa, por supuesto, no gano nada. Aquí tampoco voy a ganar nada, ¿no? Pero les digo, estoy ganando casi 20% anualizado en lo que he invertido en el proyecto y nada más te da un retorno en eso con poquito capital. Solamente interesante. Se los voy a poner enfrente, les voy a decir cómo lo estoy jugando para ver si les interesa. Personalmente, una vez más, yo creo que el escenario de extrema liquidez entrando al mercado en este ciclo, esa es una de las cosas que yo creo. También, por cierto, también tu Paco favorito, nada más que los imbéciles creen que la Reserva Federal lo va a imprimir. Y dos, todavía no entienden cómo funciona el nuevo sistema monetario. Pero lo bueno es que fueron a la escuela, qué chingón. Esos diplomas han de haber valido mucho. Espero que se vean muy bien donde los hayan puesto. Por cierto, todas mis placas de YouTube y todo eso, ese es Alejandro del pasado. Voy a rehacer todo este cuarto y a la verga con eso. No necesito, güey, vean todo lo que he logrado. No he logrado nada. Así que importante ponerlo ahí. Uy, qué rica caída de Bitcoin. 74,600. Me gusta. Pero les quiero compartir eso. Les quiero compartir mi estrategia en NFTs. Ya tienen mi estrategia mínimo de inversión con Ethereum, etcétera. También, obviamente, esta es mi diversificación a Solana. Solamente estoy comprando NFTs en Solana, aunque buena idea para todos ustedes también, los de Ethereum. Y les voy a continuar platicando todo lo que estoy haciendo, porque definitivamente me ha ido muy bien y lo único que puedo hacer es poder pasarlo a todos ustedes, a quien quiera hacerlo. Sin intención de nada. Así que, como siempre, todo esto es gratis, como todo lo de la bolsa ha sido gratis todos estos años. Cuando compramos Coinbase en los 126 hace años, lo vendimos en 300 y cacho. Cuando compramos Rivian, Tesla, el gas natural, todo esto, tal cual como los consejos del portafolio ahorita, todo es gratis. Lo único que quiero hacer es poder pasar toda la fortuna que he tenido después de aprender a putazos, que siempre es lo que quiero hacer, ¿no? A fin de cuentas, mi objetivo siempre ha sido que ustedes no se caigan en los mismos baches que yo, y siempre he encontrado resistencia, pero la resistencia ahora, si pudiera sacarme el pito y ponerlo acá sin que me sacaran de YouTube, se los pondría, porque eso es lo único que veo cuando los veo. En fin, vámonos a tradear, cabrones, porque Alex ha estado en esta. Les dijimos en el último en vivo que hicimos el lunes, corto, 80, 81, 82, no se nos dio, pero Alex estuvo ahí en Discord para contarle a todos ustedes de lo que estamos hechos, cabrones, y es justo lo que quiero compartir con ustedes. Les dije, volatilidad en Bitcoin en la de 2 semanas. Esta madre trae ganas de sangre. Aquí lo tienen. Esto es Discord. Está y es completamente gratis, damas y caballeros. Completamente gratis. Aquí abajo en la descripción. Esta parte es la mía, la del buen Salomondrín, el análisis del tío Salo. Todo está aquí. Los menús están aquí. Aquí tienes los de Alex, donde le estaba diciendo a todo el mundo que iba a caer, bla, bla, bla. Y acá la gente se puso loca y tenía toda la razón del planeta el buen Alex, así que importante acá.
para poder seguir los análisis. Alex siempre te va a llevar de la mano. También tienes los de Farhand, que te da como en grandes tendencias cuando encuentra una buena divergencia alcista, al bajista. Y aquí están las pendejadas de tu tío Salo, cabrón. Y acá es volatilidad de Bitcoin en las 2 semanas. Esta madre trae ganas de sangre y la mensual viene en el retrovisor. Estaba expandiendo y estamos viendo la caída. Y básicamente lo mismo con Solana, ¿eh? La de Solana también tiene un cero de volatilidad en lo que está cayendo en este momento Solana. Y además estás ante un dólar que está rebotando bien. Todavía no hace nada loco, pero fue importante. También les había dicho acá que iba a comprar Coinbase en 182, pero les dije, ¿saben qué? Retiro lo dicho. Ahora voy a ver a dónde, porque si el dólar va a tener su momento, probablemente las cosas caigan más. Y Coinbase en este momento está en $171. ¿Cómo vamos, cabrones? ¿Cómo vamos? Para toda la gente que está aprendiendo esto, que estás viendo estos en vivos completamente gratis 3 veces a la semana, tenemos Criptolingo, nuestro tab de Criptolingo, por todas las abreviaciones que usamos, que podrás ver en pantalla, etcétera, en inglés y en español las tienes acá o también que puedas ver acá. Ahora, Criptolingo te ayuda simplemente porque son abreviaciones que deberías de entender, pero si no entiendes el lenguaje, lo que estamos hablando acá, etcétera, te voy a recomendar por el puto amor de Dios, no compres nuestro producto de las alertas. Que no sea lo único. Si no sabes tradear y no tienes ni puta idea de nada, no solamente vengas a comprar las alertas, porque no es tan fácil. Tienes que entender mínimo lo mínimo. Y te lo digo de corazón para ti, porque una vez que yo entendí lo mínimo de lo mínimo, fue lo que me llevó a poder exponenciar todo lo que he podido aprender frente de todos sus ojos. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero con eso? En nuestro sitio web tenemos un curso. Yo sé, el vende cursos, pero no se preocupen, vendí mi Pagani para que no lo tenga acá y no me estén diciendo vende cursos, para que no crean que me lo compré o mi 918 o los dos 918. En este curso de $29, que les prometo no me va a hacer trillonario, se los juro por mi vida, no voy a competir con Elon Musk, se llama De Cero a Trader. Con esto deberías de poder aprender todas las bases. Te enseñamos todo desde cero, porque este era lo que yo quería aprender cuando empecé. Quería ver cómo vergas, qué programa iba a usar para poder entender las tablas, cuál es ese programa, qué otra cosa necesitaba. Desde eso hasta conceptos mínimos. Es un curso que dura 1 hora 40 minutos. Con esto deberías totalmente de poder absorber todo lo que estamos hablando aquí. Una vez que veas esto, y si no, mañana tenemos en nuestro otro paquete acá, el de secciones de trading en vivo. Con con $39.99 al mes, tienes también el curso, tienes la biblioteca, tienes todos los videos, tienes todos los cursos, ahora sí que todas las clases que hemos dado, que hay 30 y tantas clases, y también puedes venir en línea, preguntar lo que sea, y mañana a las 7 de la mañana, hora de, básicamente ahorita, estas son las 7 de la mañana que les digo, mañana a esta hora vamos a estar teniendo una clase exclusiva para los miembros, para cualquier pregunta que tengas, güey, de lo que aprendiste que no te quedó claro. Esta es la forma de sacarlo para adelante, con preguntas. Güey, es que, ¿sabes qué? Entendí el concepto de esto, pero no entiendo por qué. Ok, lo explicamos. Y de eso se tratan estas clases, de poder limpiar esa técnica, todas esas preguntas que tengas al máximo. Ahora, eres un degenerado, ya sabes lo que estás haciendo, tío, y te toca ya, ¿quieres tradear con todo? Ven a Tutos en nuestro sitio web. Aquí está todo en la descripción de abajo. Tutos es tutoriales y acá te enseñamos cómo tradear con Bitunix. Vas a poner que leer más y tienes un video. Esto también es gratis. En 11 minutos te enseño cómo usar un exchange de futuros, que por más que sepas tradear, comprar acciones, todo eso, estas son bastante diferentes. Y en 11 minutos te enseño cómo abres tu cuenta, cómo encuentras dónde mandar dinero en tu cuenta, cuál es tu cartera, cómo dentro de tu cuenta mandar dinero a futuros, a otras carteras dentro de esto, cómo ahí mismo poder encontrar Bitcoin, Solana, Ethereum, todas las criptomonedas que necesites. Criptomonedas, nunca digo criptomonedas, me caga la palabra criptomonedas. Así que si alguien te escribe que te voy a preguntar de tus criptomonedas, te van a estafar, tío. Y no soy yo, que ya saben que yo soy el que le encanta la estafa, entonces por favor espérenme, no se lo den a alguien más. También te enseño cómo abrir un short, cómo abrir un long, cómo abrir un stop loss, take profit, todo eso. Y además también tienen modo simulación. Usa el modo simulación para ti. Si no sabes lo que esta es la primera vez que lo haces, te lo recomiendo de corazón. Es muy fácil aprender cuando no tienes presión y la presión viene de tu dinero. Entonces, pon mucha atención a esto,
¿ok? Y con eso los voy a dejar, los enlaces todos están acá, se los voy a dejar ahí, el enlace está aquí directito en Bitunix para que vayas al enlace, te registres y uses nuestro enlace que vamos a estar haciendo bastantes dinámicas este año. Justo estamos planeándolas ahorita, así que pónganse las pilas y ahí nos vemos. Vamos a empezar esto en putiza con el buen Bitcoin, porque, güey, está dándonos acción en este momento. Alex Farren, good morning, boys. Let's see what the fuck is going on right now. Buenos dias, muchachos. I am the biggest fucking retard today because I set my alarm instead of 8:30 a.m. I set it for 8:30 p.m. like a genius. I figured, because normally you chime in on certain things or you throw a little racist something, and none of those things were present on the chat this morning. So I was like, oh, Farhan. I woke up and I'm like, 9:35. Fuck. By the way, I love that you're 3 hours behind. You're waking up at fucking 9:30, 8:30. That's crazy. Yes. That's crazy. Alex, what's going on with the Bitcoin? How are you? Oh, I'm doing fine. Just still sick, but nevertheless enjoying the markets. It's pretty good. Yeah, what a beautiful time we've been having, honestly. And really, it's been easy. We're in easy money mode right now for those paying attention. And that was very evident last night. Let's jump right into it. Let's go to the daily first. Let me delete this, Discord ideas. And let's actually see what's happening with the corn, because, well, apparently we were supposed to be bottomed and we're going down only. And, you know, I thought sailor buying was supposed to save us. I don't know what happened, but really, in all reality, I mean, what's essentially happening is you're making your move down to 69K. Price is at kind of no man's land, right? We talked about all you have in this region is meme lines, which is perfectly okay. I'm, you know, not one to shy away from a meme line trade. But when you know the higher timeframes are in such a fragile spot, this has to really be a zone that you pay attention and really look for aggressive shorting. I know that seems crazy to say, but now that we are approaching that $69,000 region, you are going to see some things just, you know, to me, seem inevitable at this point, like hitting 69K. You do notice this weekly has flipped fully red. You are in the midst of a weekly silver cross for the first time this entire bull market. And the only hope you have now is 72,800 holding. Quickly, you can see if you lose that zone, you will make a flash crash down to 69,000. Now, at that point, hitting that weekly EMA 200, just to me, seems like it's going to happen. Just a magnet at this point. Losing that 100 gives you the move to the 200, where then you could either do two things. You'll either form a range, an EMA range, right? You bounce off the 200, 69,000, move up all the way back to that 85.5 zone. There's your range for the next few months, or you simply lose 69K. That'll start giving you targets down to 50s. And so for me now, again, going back to the weekly, just seems more like a magnet for price action. 2021 market cycle high will get hit. It's just more a matter of when. You go to also the biweekly here, right? Context, it's important. You have the same thing. Maybe you don't like the EMA 200, but the biweekly has a EMA 100 target. You've seen this really nicely play out before. You simply lose the EMA 34 and you aggressively and fastly, it's a funny word, move down to the biweekly EMA 100, straight to business, rejecting the 5. Now here you see the same perspective. You've lost the 34. And now what you're doing is you just essentially have a free move down, in my opinion, to 69K. Granted, you'll have a little bit of chop and, you know, range zones. But for me now, you should, into this new week, be really looking for that move to the $69,000 region. Volatility on the biweekly even supports this. Again, we talked about this last stream, which was really would like to see a move to 86K. Very hard to find that convincing, specifically when you're in a bi-weekly volatility setup here, breaking out. In this case, breaking down. Volatility is just breaking out. This is very important because what we've seen is once these volatility setups fire off, you don't really make major mean reversion moves, meaning this one fired off to the upside. You're not making major dumps. You're just going to the target. We can go to the last one here. Or the next one, October, the start of the bull market, Hamas setup, boom, you just went straight up. You didn't make major moves to the downside. And you also had multi-green candles. You just had boom, 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 one red and then another 4 green. Strong.
And also to the downside, right? Straight down. And this was the same setup we're talking about, which is lose the 34, you go to the 100. And this was really just, in my opinion, the start of the major bear market. Notice you didn't hold the 100, but you did get a bounce off of it, right? And that's something to note. You did get a bounce off the 100 on first tap. That gave you a 19% mean reversion bounce. Now, this being right into that 69K for the culture, the simulation will keep simulating. How funny would it be if you actually formed a local bottom at 69K? Remember, going into this move down, you're going to have a lot of people wanting local bottoms. This is engineered to make it essentially that you don't long this move down. And so for me, we are actually approaching a big bounce zone soon. But we're not there quite yet, and this still seems like a very high probability place to short. Specifically last night, we want to really be gauging now what has occurred. Why are we making the next leg down? Well, we essentially have just been playing the fives, the EMA fives, and this is very important because this really fact has just been relaying the idea that the markets are extremely weak. Into yesterday, it took a massive short, over 100% gainer. That was simply based off a 12-hour EMA 5. Very simple trading here, nothing of concern before we swipe down, hit the lows. Same with today. You could literally run the same exact trade into yesterday that printed insane money into today, and that's just okay. We've lost 76K. That was support for the last few days. Now, are we going to reject 76K? Notice you didn't close above it at all, and you simply got a 12-hour EMA 5 rejection so far, giving you about a 3% move. Really not too bad. And this just plays into market is extremely weak right now. Not even making moves to the 12-hour 9. Just keep that in the back of your head if you do get a bigger bounce from this point. Just plays into the idea that Bitcoin is in a dumping, capitulating mode, and you are just seeing follow through on these easy setups. Always a telling sign for me. And so now what we have here is, yes, 4 hours getting a little bounce. You obviously can see this simple trap here that Bitcoin's doing. Are we bottoming? Remember, this is just how we've been doing this. We've been trying to make these little price divergence. Are we bottoming before we end up breaking down? These are just part of the traps. Are we bottoming? And then you break down. Are we bottoming? No. Right. And that's why it's very hard to be longing, specifically when you're even under a 4-hour EMA 9. This is why your EMAs now in this move down will be your friend. Have you gotten one buy trigger even on a 4-hour? This entire move down? No. And even yesterday, you simply reclaimed the 4-hour 9. Beautiful, great. But you just simply went to the 21 and barely missed it, essentially, showing weakness. Couldn't even break $79,000. You just had a stop loss of 79,500. You never would have gotten out. You would have made a 5% move. So to me now, Bitcoin's in a very interesting spot. Obviously, you can see you're in 4-hour lower high posturing. So, just more implications at this low that was formed yesterday is probably not going to hold. And you should be looking for a little bit lower. The closer you get to $69,000, the more you want to not short. This is your de-risking zone. You don't really want to be shorting aggressively down here into 69K. Because in all honesty, you really can make a major move up from this point and still be very, very, very bearish. The insane part about Bitcoin at this point is if you do end up going to 69K, right? What are we instantly now in? Well, we're in bi-weekly lower low. So we know, right, that we easily can make a multi-$1,000 move up, and that actually would change nothing for Bitcoin. And that's what we really want to be watching. As long as you're staying under now, in my opinion, January 5th high, or specifically 97,900, you can literally make a bounce anywhere in between that. And so when we approach this major zone, bi-weekly EMA 100, last bottoming zone here before we made a major move up, in confluence with 2021 cycle high, you really do have to be watching that as the easy mean reversion trade. Meaning I'm expecting some kind of move to the upside once $69,000 is hit.
But remember, Bitcoin's going to be engineering us to not want to be longing, because every single time we've longed so far, it's just not worked out. Now, mind you, ETA hasn't really taken any longs since really October. We've been very smart, except that one long foreign gave that printed a lot. And so now what I'm doing is I'm gearing up, shifting my mind into the idea that 69,000 will be some kind of bounce zone. And it's just very simple trading here. You want a cycle high, previous cycle high, to be flipped into support. You have minimal price action once you got the reclaim. So to me, this is still a major area of interest for all of us, bulls and bears. But then going back to the daily here, right? I am looking for a move down to possibly 69,000 today, tomorrow. I really don't see why we're going to keep ranging in this zone here. I don't see why this would occur. Rather, I just want to start seeing an aggressive move down to 69K where we can get the aggressive pump. The faster you move down to 69K, the easier it will become to short. People will start getting too aggressive here. This will do some kind of short squeeze. We also know that if we end up closing the monthlies at this current point, you still will want to either retest it monthly 34 or the monthly 21. It gives you 2 points going into March that could provide bounces and rejections. So we don't want to be, marrying the idea that we should all long right now. No, that doesn't make sense. Actually, I think we're more in a short environment, but we are very close to a long. And once you hit 69,000, I'm going to de-risk all shorts because at this point, I don't really want to be front running a major loss of support here. I'd rather just take this into the new weekly. You start closing weeklies, monthlies, 5 days under 69K. That's amazing. There's your trigger down to the 50s. Very easy. But we can simply trade something like this. We don't need to be predictive on if we're going to lose 69K, because that's where you'll get run over. You'll short successfully. You'll have a target over here saying 69K. You'll be doing it, printing. You're so rich, right? You're like, no, we're going to go to 50s actually. And then you bottom and you start round tripping, and your original ideas were the right ones. So that's why we just want to still stick to what we know. We know 69,000 is the target on many different time frames, easier ones, the biweekly, and we'll simply stick to that. You lose this biweekly EMA 100, it's the same idea as the weekly EMA 100. Let's go back to that, because that was providing a lot of data for us, which is this was a bounce zone and this was a chop zone. You still held in bounce for multiple weeks. Going into that biweekly, which is stronger, you do have to kind of look for similar characteristics or some kind of reaction at that zone here. Now it's perfectly lined up at 68,700, essentially 69,000. So very, good stuff here. Now, something to note about the dailies, you are at extreme volatility. So really, bulls are going to try, in my opinion, to hold to yesterday's low, get a bounce out of here, start moving up towards 80K. But essentially, bears are trying to contraction while moving down. That could give us a BBWP setup. Actually, when we start nearing 69K, this could then start the chop zone. So it really, in my opinion, will be important where this daily volatility goes is to start contracting up or down. Still looking for this to start contracting in the midst of this move down. Mind you, it's very easy now. You're just in a range. You can go actually to a lower time frame, like a 6 hour. Look how easy the 6 hour has been even into yesterday, right? Nothing crazy. You just got a deviation of the 6 hour 9, rejection, top candle, follow through. Didn't even hit the 21. And you were just relaying past dumps like this. And here you're like, oh yeah, you've just been not able to get expansion off the 6 hour 9. So probably look for a short in confluence with that 12 hour 5. Quickly, we'll show that here. Okay. You don't need to complicate things with markets. Going back to the 8 hour though, 6 hour, I mean, you are now in dump mode. You lost 76K, you've retested it, you're in no man's land. Yes, you're getting a little bit of a bounce. This is why that lower high is important, because you should, in theory, produce a lower low. So now what you should be looking at is 76,000 as major resistance. Target down, if you start rejecting 76,000, is 72,800. And if you start losing 72,800,
Even on an hourly close, we can go there really fast. Even on an hourly close, you start losing the zone. That'll be your idea that, yes, you are going to start moving towards 69K today, tomorrow. So, you're getting a move up perfectly fine. Again, nothing has changed. You haven't even reached the hourly 5 here. And if you did, let's say, squeeze up, you have an hourly deviation here. So this then instantly puts $76,000 as kind of your area of interest to short, and you're simply just using 77,000 as a stop loss, basically. As long as you stay under 76K, you will have a move to 72.8, right, minimally, and that should at least take you down 4%. If this does end up playing out where we think at current market price, you still have about 7% down before you get a big bounce. That's money. That's important because, well, look at these hourly setups so far. Look at this one here. This one gave you about a 6% on the hourly. It's absurd. Let's see here in the early mornings, gave you so far, what, 4% we measured? 3. So lower timeframes are your friends. The system is working. It's just more, and when you get to these zones, it's all just about sizing, risk, and confidence because, well, the psychology is we're going to bounce and chop and you don't want to short position. It's too aggressive. When the system is telling you you are allowed to position short still perfectly fine, even daily. Yesterday told you that. So it's just a confidence thing here, trying to trade down. As long as you're staying under the levels, you are still getting short setups though, and it still is in favor of bears, and you still have a massive volatility setup firing off on the bi-weekly, kind of guiding your confidence, saying, yes, in theory, you should just kind of be down only. So in Bitcoin now, 69K, still the target. No changes since October. Wanted it in January or December, I mean, and here we are in February. It's perfectly fine. Because remember, something to identify, which will happen again. This will happen again. So everyone should just identify this and mentally note it. This was bearish consolidation. This meant no changes. Yes, 69K didn't come in December, but all it did was essentially set up a massive trade into February, which is something we did identify. This was not bullish consolidation. And this is very important to note because for some reason on CR, a lot of people, like a lot of experience in quotation marks, people thought we were going to move up. And all you had to do is go to your biweekly and say, no, it's not true. It's not true. It's not true. You don't move up if you're under a 34. So when people were calling for a move up to the zone, it made no sense because, well, you're not even getting a target to the 21. It was just the 34 and the 9 maybe. The 9 was giving you confluence because of the monthly 9. It was actually very interesting because even in the monthly, you had a monthly deviation. This is a good thing to mentally note as well. You lose a level on Bitcoin that's been holding the entire bull market. You often get those retests. So this is important for what? What's gearing up for March? When we do end up making another major mean reversion rally to like a 21, hopefully we all won't get super bullish here, just like a lot of people got bullish here at the monthly 9, giving us a 20% drop from that monthly 9. Markets are very easy right now. It's just more about just trusting the system and, well, not listening to CRs. So, you can see it's lining up just like in 2022, right? You didn't exactly get a major bounce off the 34, I believe. We even talked about this. You wicked pretty harshly below it. This was about a 20% wick below the 34. It held and then it got continuation down. Notice here, though, you did end up retesting the 21 and the 9. No, the 21. Did it get retested? No, it did not. So you didn't even retest it. No, you just went literally down only. Pretty insane, actually. But this is why we're talking about 2022, because where the monthlies look just like, yeah, went down only, you had things on this weekly last week versus 2022 that told you were probably going to start down only. This is the big reason why we said February is going to be quite fun. Once you got that weekly silver cross, you did just start moving down. Let's go to the 3-day, right? 3-day SMA 200 also got lost. That was your major sign that also occurred last week. And what else was it? Oh yeah, and it was just your bi-weekly setup anyways.
here, losing the 34. This is the same. It was so interesting because it was the same exact setups that we've had. And I'll show this when we go to Tether dominance too. So again, markets are pretty much doing the same stuff. It's interesting. For me now, watch 69K. It's still the area of interest. You will end up getting a major bounce on Bitcoin eventually. You can easily maybe get that in March or at the end of February. But it will just be 69K dependent. Any move before 69K, you have to really question because you're just betting on this. That doesn't make sense when you literally have magnets for price action saying we still have lower. Until you get something like this and then a bounce, you should not trust the bounce. Just simply that. Now going to the weekly again. No, what was it? Oh, it was the quarterly. Alejandro brought this up. Going to higher time frames. You do see you are expanding now from the quarterly 9. Wow, wouldn't 79,000 be a nice short? This was a good, in my opinion, perspective when Alejandro showed it. Losing a quarterly 9 is not bullish. The idea is, you know, if you were going to fall below it, you would get a retest into that 80K region, 79,800 essentially. But this was just giving us the idea that, yeah, maybe you aren't actually going to get that big move to 86K. Maybe you will just flat out reject the quarterly 9 and then 1 month, 28 days, end up losing it. Well, you've expanded down. Now we just need to see if bears keep this momentum for the next 2 months because they absolutely can, just so everyone's aware. You would be, again, we're looking at 2022, very easy stuff. It's been working out so far for us, right? And you would be looking at this. You just made essentially a straight move to the 21. That was another point Alejandro brought up. Very good point, honestly, because, you know, perspective is key. That just means for the next month, 28 days, you'll just start moving down 60K. It's not a good sign. So lots of things saying Bitcoin's not bottomed, not even getting short squeeze ideas here. We can go to the 15-minute. Let's see. We're absolutely wrong on this. Nope. Still even under a 15-minute 9. It's pretty funny. All right, look at the move down here. Deviated the 15-minute 9. And then that just ended up giving you a pretty big setup of 5%. Right, you rejected your 15-minute 34. That was your last spot. Stayed under the 15-minute 100. And notice here, you're just under the 15-minute 100 the entire time. So again, it's just playing into the idea. Bitcoin is very easy at this point. You just kind of trade what you know and not be aggressive. Let's go to Tether dominance now. Again, it's pretty important what kind of has occurred here. Because you are you are just getting that big move up from this point. This is important because, well, when we went down to the weekly SMA 200, not losing it was the idea. As long as you stayed above a weekly SMA 200, you weren't really supposed to become bearish on Tether dominance. Actually, looking at this as something that really has never occurred before, meaning you've never really consolidated above 5.93%. 5.929%. Let me see the number here. Yeah, 5.29%. See the blue line, right? You've not gotten solid consolidation above it. But also you also have not really held the weekly SMA 200. Now look at this. You went up, you retested it, you went up, but then you lost it here. So this was like the only time you actually kind of held it. Turn this actually like red. But really, the weekly SMA 200 with the 5.929% was just a big sign for me. That was just like, oh, this is lined up for a big squeeze up. You've gotten the squeeze up. 2 weeks ago, we talked about the reclaim. This is important. 6.39% got reclaimed. You retested the weekly 9, and you got your spring. This ties into the exact idea, which is Bitcoin's in no man's land. You're not getting easy long setups, right? You're rather just going down because Tether dominance has a setup up to around 7.829%. Now, you have hit the HBDR target. The reason I threw this on is because, well, I wanted to see the 38.2%. You have hit that. It's very near our target of 7.829%. You need to be watching very carefully because even in this perspective, let's say Bitcoin ends up
massively pumping, and we start dumping here. You want to be watching essentially this 6.51%. Very easily, just your weekly EMA 9. You are in higher high, and if you come back down and retest, this will be a massive opportunity. And actually, if this ends up doing this before 7.8%, all you'll be doing is forming the next higher low in a series of higher lows, gearing up for a massive bullish breakout past 7.8%. This will actually be playing exactly in the bear's hands, which is just giving them more essentially bearish structure going into tether dominance, which in this case would mean bullish structure. You'd just be forming the next higher low. So in my opinion, it would be better for bulls actually to just get a tap of this and then start moving down. They don't want to kind of leave this zone untested. Why I said is because, well, you can easily retest this zone. And we've seen that before. And when you end up actually, let's say, getting a higher low before, it just makes the moves more aggressive to the upside on tether dominance. Why? Because you have more bearish structure. You have more bullish structure here on tether dominance. It's the inverse relation on Bitcoin. So where this gives you that higher low, you get the breakout. That probably gives you a massive lower high on Bitcoin. But still, we're not rejecting. We're just pressing a weekly breakout. So just be very aware. Still, the target is 7.87% for me. And even the bi-weekly is giving you that next target right in that 50%, telling you that, you still should be more inclined to be shorting Bitcoin if you get that $76,000 retest again. Look at this, daily too, still has higher, which means it needs to take out all of these wicks still and go higher, even up to here. And that would still mean an all-time low on Bitcoin still. It's important. Now, the 12-hour yesterday was really guiding me. We talked about this on Bitcoin. Let's throw the 5 on. It was really guiding me, honestly. When we started to really move down here, maybe 86K, maybe not, we're unsure. Really, what was just your key factor was, the 12-hour EMA 5 still holding here. You're not losing it. Now, this was a big point for me because, I just simply wanted to see the expansion up. You have gotten that. You're just simply making higher lows off a 12-hour 5. Now, you've hit the 12-hour 5. Is this the next higher low, right? And so far, it has looked like it is going to be the next higher low, which means that Bitcoin's low so far, to me, is not safe. You'd be watching for a lot lower into today. And even if you start moving up to my next zone, that's about a 5% move down. Measure that on Bitcoin. I believe there's your $69,000 target. Yeah, right there. Very close though, very, very close to a bounce zone on Bitcoin, but still, these can be tradable. So really the 12-hour 5's just been the spot, higher low spot. No difference into, yesterday, we got that. What day is it today? Is it Wednesday? Yeah, it is Wednesday. Monday, Tuesday. Yeah, so it was off of, so the 12-hour 5 here, you just started to expand off of it. A little confused at what day it was. No worries though. For some reason I thought it was Friday. Peace. Oh, nice. You're getting a pretty nice 4-hour close here, even on tether dominance. Let's just see if we can close the 4-hour above 7.43%. Something like this will give you a continuation move. So let's just see. Notice you've just been kind of in a little resistance zone since that wick high. Close to a reclaim though. Anything can happen in 30 minutes. Okay, you got a 30-minute deviation, but you're in a higher low. So again, this next 30 minutes will be telling to me either a reclaim or you start breaking down here and shifting trend. And this is a 30-minute, right? Just be fully aware of that. But still, 7.438%. You want that reclaimed on 4 hours in the next 4-hour candle in 30 minutes. So we know the 4 hours and 30 minutes. You should watch the 30-minute and the 15-minute.
And while still you're in higher low, this should move up. And as long as you get a close back above 7.438%, I will think this will give you that move up next to 69K on Bitcoin. So that is worth watching, actually, in my opinion. If you're shorting right now. And let's actually be really degenerate and see the HBDR. Okay, so it is in the extreme. Interesting. Yeah, HBDR is not going to help too much on the lower time frames. So yeah, watch that. That's actually a very good point to bring up, especially if you're trading this. And all this will correlate to is, well, let's just go to the 4 hour. Oh, that's very easy. It's very easy view here. You're just flipping. Are you going to flip this wick low, right? This low here into resistance and start moving down. The bull and bear battle continues. But now we have an area to watch in the lower time frames at least. So kind of nice, actually. Going back to Tether dominance, you are just looking at 7.438% on lower time frames. You have the objective of 7.836%. And remember, the biweeklies and breakout. So if you need confidence, you're getting your confident trade on the biweekly on Bitcoin and also Tether dominance. You have that biweekly freshly on the index breaking out on BBWP on Bitcoin, and you also have a Tether dominance biweekly breakout on the HBDR. So this is still very bullish indeed. Let's go to USDCD and check that out. Because remember, we also had the same exact setup on circle dominance here as we did in 2022. Here we are. So remember, 2.31% held. You got back above the monthly median. You got expansion, and you moved all the way up to the 38.2%. You opened above it. 2.31% held. You opened above the monthly median. You held above it. You got expansion all the way up to the 38.2%. In March, we're going to open above it. Pretty insane stuff, right? Very simple trader, though. And I remember we identified this right here in April on stream. I remember. And then ever since then, for multiple months, just been looking at it because, well, you got the fake out here. We wanted to see this 2.31% hold. Did we actually get back above the monthly median? We did not. This was a big shift for me the last 3 months. And really, when did it start? Well, in December. So December, January, February. Same stuff, really. January, here's February, March. Like, it's almost, honestly, the same timing, too. It's kind of funny. But it's not the same timing, almost. Regardless, it's the same level, same HBDR level, same breakout level. Only difference here is you're actually getting a volatility contraction, right? You're just at the lowest read on volatility. It's one of the lowest reads compared to here when we actually got that set up. Excuse me. And it would be not fun to be a bull. If I was Saylor right now, I'd be very upset. I don't know why he's still buying. Just wait for 69K, right? It just makes no sense why you would be buying at this level. Too many things right now are telling you Bitcoin looks absolutely decimated. Just looks like it is going to collapse. Because mind you, even here, and I'll always preface this for anyone that's not aware, don't trade off Tether dominant pairs, right? Don't trade off USDCD dominant pairs or Tether dominant pairs, whatever. I make it sound like there's more than one, but there's just 2 of them. But use it with confluence, right? Like this wasn't a, I'm going to trade solely off this chart, but it's with the biweekly EMA 34 loss, with the monthly 9 loss on Bitcoin, with low volatility. I can use things like this, confluence. That's all it gives me is, yeah, this is confluence. It really gives me confidence in, you know, what we're saying and the gauge I think markets are going to do. So that's all I'll say. If we're gauging USDCD, you've heard people say, well, you shouldn't look at it. You just use this for confluence. And also Tether dominance is a lot more bigger. You have a bigger market caps. That's why we'll always look at that over USDCD. But nevertheless, I think no one actually, I've
I've never heard anyone talk about this. And while this has been really guiding us and very easy, so now all that's left, right, is a breakout to 3.5% to fulfill the prophecy. And notice in this breakout, you do reclaim and you just start moving up to the 5s and the 5.8s. Nevertheless, not going to front run that. We'll just simply say you still got about a 25% move here before it's all said and done. That's important because that's money. And remember, let's go to CME on Bitcoin. I kind of didn't even talk about CME. I think it's even more important. CME is doing something we've never seen before, ever in the history of Bitcoin. So it doesn't matter if you've been here for years or months, you're seeing something that you've never seen before in terms of volatility, which is very important because, well, if we're gauging that setup on USDCD as a 25% move still to the upside, which means Bitcoin has a 25% move to the downside still, that would mean we're going to get more volatility. But wait, I thought we only had a biweekly volatility setup firing off. No, you actually also have a monthly volatility setup firing off. Pretty insane stuff. And this has never fired off in the history of Bitcoin. This going into March is really will be disastrous for bulls if it even fires off at this current point right here where we're at in price and volatility. This would be disastrous. You've lost the 34. You're now officially in a monthly sell. You are now in a monthly downtrend here. So you're in a confirmed bear market. Funny, it's like almost as if there were things telling us we were going to be in a bear market before we had a monthly trend shift. Because remember, you don't want to be the guy now calling for a bear market here. It's just could have called it here and even here. But nevertheless, it's fine. People are like that. Now you've gotten your trend shift. So GG, you're in a bear market. So anyone that was arguing that we were bullish and we're in a super cycle, we're in a bull market, that is thrown out the window. You're now officially, for the first time ever, or since 2022, in a bear market. You flipped monthly trend down on CME. It's not good. But my point is, you still have this setup firing off. We don't even know what this is going to be like. In all honesty, I don't have any idea what this setup will actually be like in terms of volatility. All I have to do is, again, stick to my levels. I don't trade off the 55, just use it for crosses. And I know a few things, right? Monthly 34 is about to get lost. You lose that with the 2021 cycle high, you really won't have nothing but air until 47K, in my opinion. You saw this range work out nicely here before. You lose the 34. It's like the equivalent of that 74, 75K. You lose 69K. You just essentially move down towards 40s. Look at that. You lose it. You reject, you reject, you reject. You move down. Oh, and look at Bitcoin moving down. Let's go really fast to that. Beautiful stuff, actually. All right, let's go to our 15-minute. Because remember, that was easy. And so you are flipping that high. 74,000. We'll go to Tether dominance. It's the one we're looking at, right? And so that 4 hours actually signaling to us now that you perhaps may actually reclaim this zone. And you may start going up to 7.8%, which means that Bitcoin may actually move to 69K today. We're still watching 74,600 and or 7.442. So keep watching that. But going back to CME here, yeah, we have no idea what this setup will really be like. All we can say is, well, you're going to be in a monthly sell. You're in a monthly downtrend. HBDR says next target here is 61,600. So you can just take that, whatever you want. But that's just in kind of no man's land. But still, it's still a target here, 61,500, which means we have at current market price still about a 19% move, 18%. So no matter how you look at it, Bitcoin is very weak. I'd expect February to just be a down-only month. I'd expect March to be a lower high month, and then maybe in the the middle of the year we'll start actually moving down to the 40s. But as we keep moving down and time keeps going, it looks more and more probable that we will end up not holding 69K to me. But I'm not here to be predictive. I'm here just to
trade what I know. And so that's why $69,000 will be your Glock 3000 zone. You absolutely need to see bulls pick up there. Doesn't matter if they don't pick up here or 70, 71, 72. They have to pick up at the 2021 cycle high, or Bitcoin is absolutely cooked and you probably won't ever want to touch it for the next few years. And so knowing that, this has to be kind of the big spot. Hopefully you'll start seeing Sailor actually buy around here like a logical person, rather than here and here and here, because well, he's just giving us all this liquidity for moves down. Pretty nice, all that money people follow him to take, honestly. Okay, we talked about this. I'll go to Bitcoin dominance. We'll have Bitcoin whip it out. See the D of Bitcoin. You know, it's not fun. Nothing changing here, actually. You're still under the weekly 34. You know into this week you need to hold above it because you got the reclaim. You're not holding above it so far. You're retesting though, 59.69%. But you're just kind of in a wait and watch approach on, well, Bitcoin dominance. This is still giving you nothing. No indication of a move up or down. You're just chopping. Better shown here on the monthly. No indication yet of a move up or down. You're just chopping between the monthly 9 and the 21. But what I can say is, as long as you stand at the 34, this will have a move down to 59.69%. You've reached that. So now in 4 days, you need to see very carefully if you're going to lose this meme line here. You start losing this meme line very easily. We've seen major deviations reject and lead to capitulation scenarios here. So you really do want to watch that 59.69%. But regardless, you know, it's closing in 4 days. You're just going to wait and watch. You do know that, well, weekly volatility has the biggest setup we've ever had here. That's interesting because, well, Bitcoin also is giving us some interesting setups on its monthly volatility. So weekly here has something we've never seen before. Wow, right? You're still rejecting the monthly 9. So you still need to be aware that under a monthly 9 will give you a target to a 21. Excuse me. If you end up losing or reclaiming one of these, there's your trade. Lose a monthly 21, you'll go to the 57%. Reclaim a monthly 9, you'll go up to the 61, 62%. Until then, you're just in a chop zone. This still has more, in my opinion, probabilities to break down on the weekly, and it could confirm as little as next week once you lose 59.69%. Daily here, lost it, but you're still holding the daily SMA 200. So if you're trying to be aggressive, just simply wait for 59.69% loss that's occurred. Bearish retest, we're doing that. And then let's see if we lose the daily SMA 200. Lose the daily SMA 200, you will get a great weekly back under even that weekly 9. Yeah, and then at that point, you're positioning in expectation of a bad weekly, going in for maybe that breakdown towards 58% or just that weekly 100, a target we have been talking about for the last few weeks. Still is the target if you lose the weekly 9. For now, you're just in wait and watch though on Bitcoin D. Nothing crazy. Nothing crazy. And well, you know, market still is in de-risk mode. We talked about this 2 weeks ago. Really, in my opinion, Dixie just seemed bouncy. And I actually believe you mentioned, Alejandro, the quarterly. You're just still here at major support. Mind you, we've been talking about a lot about 2022 bear market. You need Dixie to kind of start, in my opinion, following through here. So, well, you got the 2022 expansion off the quarterly SMA 200. Can we really start expanding off the quarterly SMA 200 again? That would be very nice. You do see here very easily, Dixie gets back above simply $100. Well, you will start going up. Just honestly erase my meme lines. Let me just see that. It looks like you broke out. It looks like you back tested. And actually, wow, is it really like that? You actually like
broke out during that bear market, fizzled during 2023, 2024, your bull market, right? Moving down, and all that gave you was just a bullish retest after this breakout. That's very interesting because this looks massively bullish to me still. And I only bring that up because, well, this is if this goes up, you're going to have your de-risk in markets. Your risk will start de-risking. So yeah, something to be watching, Dixie. Looking very interesting to me in this environment. Regardless, markets are very fragile. You are seeing stocks become weak now. You're already seeing Bitcoin weak, right? I thought we were lagging on Bitcoin. I thought it was going to catch up. Never ever does that, by the way. Whenever you start seeing stocks become stronger, Bitcoin's weak. What ends up happening is you'll get stocks becoming weak, and well, Bitcoin just becomes weaker, actually. You don't move up, you just actually start moving it more down aggressively, and that is what we are starting to see. You're getting things moving down. Look at Nvidia down 2%, Tesla down 2%, Coin down 4%, Strategy down 5%. Absolutely terrible, which tells you this isn't the market to be longing. It's not the market to be buying the dip. This is the market to be shorting, sitting on your hands and waiting for major macro levels. And for us now, the next one is 69K. You've hit a lower time frame support around 72,800. But what I've shown today on the lower time frames is that when this 4-hour closes, which is 12 minutes, you're about to get a setup taking you down to $69,000. This is very important because, well, we could probably honestly get into the short into the next 12 minutes. And all I'll be using, very simply, if you want to get into this, mind you, anytime I mention a trade on live stream, it always runs my stop loss. But, well, maybe we're different this time. I'll just be using a $77,000 stop loss. Very simple. I can't draw a straight line. Here we go. Target 74,000. If you end up squeezing like we do when I mention these on stream, you'll add at 76,000. But to me, these two zones seem very high probable rejection zones leading to 69K. This is a very easy setup because if you end up rejecting and actually fulfilling the bear prophecy and have the setups, we have the volatility, you get the weakness in stocks, you really could just get a 7% move off of this. That's life-changing money, and that is worth our attention as a whole. So I'll be watching that very carefully going into today. And remember, the setup will be firing off in 12 minutes. So I'll be back on our Discord. I'll be updating us with that. But really, as long as you're under $76,000 on Bitcoin now, you're not allowed to become bullish, not even supposed to be looking for a new range to form until 69K. And the objective will just simply be 69K, where that should give you a major bounce. I'm not at all looking to be shorting past 69K, even if you get a move to 65, 66, simply because we know how strong a biweekly EMA 100 can become. Next thing you know, you move down and then you're forming a wick off of it. You don't want to be the person late to the party, shorting at 69, 70s. When we're already scaling longs at that point. So really, if you're trying to short now, today, tomorrow, could be kind of the last days to do it before you start actually going in for a higher low and or forming a new range. Could some be like this? So just be fully aware of that. And I'll see you boys on the Discord because I'm going to be actually focused on this setup here that we have brewing in 12 minutes. So. All right, share my screen. And let's get this started. Let's get this party started, if we can call it that. All right, so we'll start with the daily on Bitcoin on our good old friend Bluffin. So we have momentum currently pointed very strongly to the downside, basically topped out at 99.8%, whereas volatility is also at 99.8%, and we're approaching now the 100% range on the HPDR, and that currently sits at about $72,000, $72,100. And if you guys remember that prophesied $72,000 number we've been talking about for a good amount of time now, which is that 5-day 200 SMA, excuse me, my lunatic. All right, there we go. And if we note, we did make a lower high here on price, where momentum high took out this previous high and giving us hidden bearish divergence. Now that is playing out. We have gotten to move very close down to that 100% as of that divergence confirming. Let's go to the 8-hour. We're about to get a close here.
8 hours very close to getting a fresh breakdown below that 38.2%. Momentum is now into the bearish control zone with volatility expanding from extreme lows. We are currently losing the buy signal on the jewel, but it hasn't flipped over into a neutral. I mean, a sell just yet. It's still on the neutral phase. And if this does flip over into the sell phase, this goes along with losing this 38.2%. I would expect to see a bearish retest of that 38.2%, somewhere around $75 to $76,000, maybe 75,700, and then very high probability that area does reject, and then likely that will lead to somewhere around to 95% to the 97.5%, which takes you around somewhere around $71 to $70,000. And let's get to that 5 days for a second, so we can get to that, see that 200 SMA. Let's go to index. And on the 5 day, we are now just on the edge of hitting that 200 SMA, which is likely going to give you somewhat of a reaction off of that zone at about $72,000. That's $71,900. I believe the weekly is a little bit lower. Weekly one's about, I believe, $14,000 lower at about $58,000. So I'm thinking somewhere around that 5 day, or maybe slightly below it, to tag somewhere around 69 to 66,000, and we're going to get to 66,000 in a second for a reason. Well, the reason why I say behind 66,000, 69 would be the 2021 cycle high, and it's 78.6% here on the HPDR. Let's go back. Come on. Back to the 8 hour. This made a lower high, no other divergence here. There's some bearish divergence between these points, but although this is arguable, that has played out. 4 hours now, once again, freshly flipping back to the downside with volatility expanding, and the 4 hour jewel still playing out a sell signal. And you are now getting below the 88.3%, where if you close below this 88.3%, you're likely going to dump towards 72K. 2 hours also now flipping back up to the downside with volatility expanding and a fresh sell signal on the jewel. Let's go into the weeds of it. Even the 15 minute is getting very extreme to the downside now, getting on the 97.5%, and if probabilities are against continuation from this zone. So we want to see for the confirmation of a little bit of a bounce here as a close over this 97.5%, and then we can see that move up into the 775 for our bearish retest, and then likely lower. But if you close below this 97.5% now, you're probably just going to continue dumping from here. And the next level is somewhere around $70,000. 12 hours also freshly flipping back down with volatility now expanding, although there is a 12-hour God mode buy signal. So the invalidation of that signal will be a close below 73,349. Let's see if we can mark off these God mode buy signal and see what this does. And let's put it towards the neutral. Come on, give us some more examples. There we go. Let's find one more. Come on, please give me one more. There we go. Please, sir, can I have one more? This is in 2023, so we got to go down. Come on. There we go. How much did this move up? This was move up of 0.38%, move down of 3%, 2%, and 7.5%.
Alrighty. There's the next example. There we go. This one was more immediate. This was about 18%, not bad. More immediate one was about 7%. Very similar to the previous one. Here's another one. More immediately about 6%. And then about 10%, and in total about 11.8%. Fibro really loves fucking with Luna. So as of now, we have not really seen a bounce at all. We've seen about 0.47%. So if we were to take it about 3%, brings us to just around $80,000. Very interesting. And just for funsies, I want to take it that 7% number. Bring us to about $83,600. Very interesting, because that takes us right around that last major lower high on the 12-hour. I'm kind of leaning towards, if we do see the bounce, or if we do see this setup not fail, somewhere closer to that 3% number, I'm thinking. And we are currently now forming hidden bearish divergence as well on the 12-hour, which will confirm with any close below $75,415. The 2-day now. 2 days also flipped to the downside with volatility expanding, and we're now approaching the 88.3%. Getting a little extreme to the downside, but not quite topping out, or areas that would top out momentum to the downside. So from here, your next support levels 88.3%, and around that same $72,000 level. Which lines up with your 5-day 200 SMA, just on the verge of hitting it. With a fresh sell signal on the 5-day jewel. Weekly is also positioned to the downside, entering into the bearish control zone with that fresh silver cross to the downside on the weekly, with volatility expanding, and the weekly jewel is now curving back around, projecting, getting out of the bearish control zone and flipping into a neutral. Very likely this will flip into a sell signal in this next open. And we got one of these very fucky moves where we got the silver cross, and then price dumped so much that it drags the 9 EMA into price. So we got our retest right over here, but it was one of those retests you would not have been able to trade, because price just drag that 9 EMA into price. And we also get a close below that 38.2%. So right now we want to see the close below the 61.8% at around 74.7, and then we can see continuation somewhere around 66,000. And that would be the 78.6% here. And 66,000 also lines up with one of our bearish divergence targets, which we'll get to on the other side. 2-week is also currently positioned to the downside with volatility expanding, and we've got a close below our 61.8%, as well as the 55 EMA. Right now we're resting at the 78.6%. This is going to be a very important zone. We need to see continuation. We want to see it close below the 78.6% at 73,450. If you can get that, then you're likely going to dump to somewhere between 69 to 66,000 next. If you continue to bounce from here, then you're likely to come back and retest 83 which is the 55. Monthly is currently also positioned to the downside with volatility expanding, and monthly jewels playing out for the second time in history, the pink below the yellow, except we have to at least skip the neutral phase this time around. The only time this has ever happened was in 2018, and the only other time we had the pink cross below the yellow, which was right before Luna collapse. It happened a lot lower than it's happening now, so this theoretically should be a more powerful move than this one back there. We're approaching right now the 78.6%, which would be our HPDR target of somewhere around $65,000 to $66,000. So we have multiple different target setups now giving you that $66,000 area. And quarterly is now also approaching that 61.8%, which is right around $65,000 to $66,000. With quarterly jewel losing the buy signal, flipping over into a neutral and a God mode background. And every single time the quarterly has lost the buy signal, it has been a bear market. We just got an 8-hour close. Let's go check out the 8-hour.
Momentum is still positioned to the downside. We have not gotten that close below the 38.2%, and the ranges have stepped up a little bit. So now, if we were to see a move up to tag somewhere around the 5, that would be at around $75,000. The 9 is at about 70, I believe 77, 76 to 77. Still hasn't flipped into a sell signal on the jewel just yet, though. At 77 at this bottom 38.2%. Go to the 4 hour, see that close, still positioned down. Held to 88.3% like it did over here. So might see a move into somewhere around the 5 as of now, which is also about 75,000. Everything's pointing down. Let's check out the RSI. Check out Tether. Nothing quite here. You made your way into the bullish control zone. Also, well within the bullish control zone on the 8 hour, actually in the critical zone. Volatility contracting. Yeah, we did get that 4 hour short setup, by the way. On Tether? Oh no, on Bitcoin. It's a 4 hour buy on Tether. I see. Zoom into this. 12 hour has a fresh drive of hidden bullish divergence. This will be active as long as you're closing over 7.065%, and you're already in the critical zone. Pretty crazy to see hidden bullish divergence in the critical zone. Very powerful. Local bottom here. Also hidden bullish divergence on the hourly. Critical zone is now at about 7.64%. Today also has fresh hidden bullish divergence. Critical zone is about 7.65%. Five-day currently has active hidden bullish divergence as well. Will be active as long as you're closing over 5.838%, and your next target is the critical zone, which currently sits at about 9.5%. That's quite high up. Nothing. Let's switch back to Bitcoin. Local top on the 12 hour. Local top on the 8 hour as well. See if there's any low time frame divergences. Zoom in on this. Rejection into getting out of the bearish control zone. That's not good. Come on, sometime today. There we go. And went back into the bearish control zone. Still got active hitting bearish divergence. If you were to test the bearish control zone again, that would be at about 74.6. Let's see.
Quarterly still got that active drive of hidden bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below $114,000. And your next target off of that is going to be somewhere between the simple moving average and the edge of the bullish control zone. And that gives you a range between about $71,000 and $66,000. And the $66,000 number comes up once again. And 6 month is now also forming 3 drives of bearish divergence, which will confirm with any close below about $80,600. And that gives you a nice target down to this 21 EMA, which is where you bottomed at the last 2 times. And that currently sits at about $43,000 to $44,000, give or take. Let's check out momentum. Go to the daily. Daily momentum is freshly flipped back down, and it will remain flipped down as long as you're closing below $76,200. 8 hour, we just gotta close. Let's go to the index. 8 hours also freshly flipped to the downside, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $76,300. 4 hours also flipped down, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $75,500. 2 hours also freshly flipped down with volatility contracting, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 75,900. Hourly is also flipped to the downside, now about to break into the critical zone, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 75,150. Let's go all the way down. Any of the low time frames are flipping up. Nope, this is really bearish even now, all the way down to the low time frames. And this is going to remain flipped down as long as you're closing below $73,900, which we are basically at right now. If you can flip this up here, maybe we can see a move up into 75K, although it's seeming less and less and less likely as we go on. More likely, we're just going to continue dumping from here. Two days currently also flipped down, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 77,900 with volatility kind of topped out. 5 days currently also freshly flipped down, rejecting getting out of the bearish control zone with volatility now expanding from below 15%, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $81,400. And see how much we've dropped so far from volatility expansion. About 13%, not bad. If we were to complete this move of around somewhere around 25 to 30%, that would be 25% brings us to $63,000. 30% brings us to $58,000. Very interesting. Weekly is also positioned to the downside, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $80,500. 2 week is also positioned down with volatility now expanding from 2 periods of 0%, giving us a downside volatility setup, and we are going to remain flipped down as long as you're closing below $83,000. Monthly is also flipped down with volatility very close to giving off a setup now, and we are going to remain flipped down as long as you're closing below $117,600, and you're now losing the bullish control zone and very close to making it into the bearish control zone. And if it was going to be bullish here right at the edge of the bearish control zone, this pivot would have gone down. The fact that it's still significantly above price action is very bearish, and once this starts firing off, that's going to give us that downside setup, and it's going to be basically nothing but air until somewhere around $63,000 to $64,000 for a little bit of a bounce, and that bounce is likely going to fail based off of the volatility setup, and that's going to take you towards somewhere around that 40s where we saw before. And quarterly also still has that bearish divergence with quarterly momentum flipped down, losing the critical zone, and it's going to be flipped down as long as you're closing below $108,000. Right now, on all of the high time frames, it's very heavily in bearish control. You have quarterly bearish divergence. You have 6 month forming 3 drives of bearish divergence. You have monthly with bearish divergence, with monthly very close to giving you a volatility setup to the downside. 2 weeks already firing off a volatility setup to the downside, and 5 days very close to approaching that 200 SMA, which has been our target. That's over across the downside on every single one of them, and that's currently sitting around $71,800, $70,000. Very high probability now that's going to be a magnet for price action. We want to see on the low time frames if we can get momentum flipped back up on like 30-minute, 15-minute. Doesn't seem likely. If we can, maybe you'll retest 75,000. If not, likely just going to continue dumping until you get to that 71, 72,000 area for a little bit of a bounce, and then eventually I do think you're going to test somewhere closer to 65 to 66 based off of all of the HPDR setups plus the bearish divergence targets. And right now the invalidation would simply be getting a weekly close back over 97,913. If you can do that, then happy days. We can
can go to new all-time highs, but I don't think that will happen. Nice. Why are you so fucking negative, dude? Jesus. you're the most bullish fucking guy in this fucking chat right now. And I go and say completely the opposite. I'm sorry. It's just so bad, right? Like it's just so bearish. But I gotta say, I came in, I shorted what? No, I longed 75 and we got the bounce. I was like $3,000 up and whatnot. I ended up just $1,000 up this morning when I saw that it was coming down. I got out. Then I opened a short on Solamis. The short on Solamis worked. That was great. And then I got out. And now I'm long. I'm not long. I'm opening my longs right now. So my first entry on Bitcoin is in at 73,500. And I'm DCAing down to 69 basically because I know it'll try to take us down to 67. Smart. You're going to get a big bounce around that zone. I think so too. At least a quick one, right? At the very minimum. Minimum, you'll get something. Now, you may just make that move to 69 first and then bounce, or maybe 68, maybe 60, 70. But see, the it could just happen. It could happen quickly, though. Like you just go to 70s and then boom, you're back to 75s. Yeah. The reason why I'm taking it like this is because on the weekly on the HPDR looks like this with the SMA 200 right here. And then the bottom of this is basically $67,000, right? And if I take off the HPDR and just look at this, knowing Bitcoin's piece of shit nature, you went and took that out, dude. Like after all of this, you could have had this to bait everyone into a rally and we're going to $1 million. And instead of doing that, you took it out immediately, like this fast. And then you didn't dump hard. At this point, what this psychologically created was everybody on the market now is like, all right, we're going into a bear market. Now everyone's on the same side. Just interesting. I'm going to be cautious with this. Yeah. Okay. Everyone's saying the same thing means one thing. But exactly, dude. And just like the piece of shit that it was, you have the weekly. You need a bounce to $85,000. That's what you need right now. That everyone's bearish as fuck, and that everyone sees the bear market 6 months later. Now we need a big bounce. That's what I think. And I think everybody's looking at the SMA 200. I think the bounce is coming right around here. I hope that, I mean, just playing the psychology of the chart, right? Nothing else. Or if I go and look at the, now listen to me before you hop in, Farhan, because this might give you another idea. If I look at inflation everywhere dropping, but SanDisk's memory is going double, then that means that Bitcoin is going to explode and rape my mother. What do you think? Yeah, exactly. It's simply no arguing with that math. It's as good as the analysis itself on inflation. What were you saying? It makes a lot of sense because that previous area, if it was going to give you that attempt at a higher low and then give you the bigger bounce, it didn't really do that. It just took it straight out, and now everyone's looking at that 200 SMA. So it doesn't make sense to kind of give you a little fuck you and bounce from here and then run it way below that 200 SMA. That's exactly what I would think. I would think that everybody here is now bearish. You go EMA 9 on the weekly, 85. Fuck you. That would be wonderful. That would be the play. And right here, no one's looking between 85 and 84. You know what I mean? Like I know for a fact 77, 78 will be a big resistance because it's been a pain in the ass on the way up and on the way down. But I think once you get past that 77, 500, 84, 85 could be a reality here. How long will it do it? I don't know. I was very excited yesterday because in fucking minutes, I was up like $3,000 and now I ate dick. So, well, $1,000. Okay. I didn't make $2,000. Sorry. I only made 30 grand in it by Pobrecito. You guys know why? Hang on. I know why, how it happened. When we were
shorting the idea of the 98, 97, 96, right? When we were like, where is he going to top at 100? The $98,000 thing, I had my short, and I never contemplated that he would go to 98. So my short was going to kill, was going to kill itself, was going to be liquidated above $98,000. It was 98,200, and he didn't get there. And yeah, dude, I assume he did. So I was like, fuck it, I'm trading elsewhere. And by the way, I also had I had made $4,000 or $5,000 more on that account, and I left it there. It's BTCC, and it's cross leverage, right? Mm-hmm. So maybe also that helped me at not getting killed. Possibly. You know what I mean? I didn't even think about it. So it was a big mistake that turned out to be great, but this is something to take note of never doing those things again, because I could have also lost the other $4,000 or $5,000. Yeah. Fucking crazy. Yeah. Oh, dude, the luckiest trade in the history of the world. But I look like a genius. The people that are going like, you're a liar. All right, I'm a genius trader then. Whatever you guys want. I'm a genius fucking trader. Your idea was right, though. It wasn't it was right. Like that was a trade you talked about. It just, the size, the leverage, holding it until actually the target TP is lucky. But your trade worked out. Like that was your trade. It did, but it also, you know what killed me? The fees, because I had $40-something thousand in there. And when I sold it, I saw how much went into fees. I was like, no! Yeah, because actually you've just been holding. I mean, from 90s all the way down. Oh, like literally this all the way to here. How legendary is that? Epic. Never done that before, so I'll take it. I'll take it, even if it's by accident, dude. I don't fucking care. Thank you, boys. We're gonna go after with Coinbase and PG. Okay. All right. Buenos días a todos. Bienvenidos, mi queridísimo Mario, Kevin, Canito, Elías, Guille, Lalo, Zulu, Hack. ¿Cómo andan? ¿Ya está por acá Ramón? Todavía no, por eso todavía no empieza el desmadre en el chat. ¿Cómo están, mis estimados Mario? Feliz miércoles. Estamos analizando Bitcoin. Ahorita vamos a checar todo. Me preguntas, Elías, de Oracle y algún precio de entrada. Te lo digo, tío. Tenemos que esperar a ver cómo se desarrolla esto. Porque todo lo que yo quiero comprar, incluyendo Coinbase, voltea a ver Coinbase. Mi entrada yo se las había dado, tío. Era esta, antes de que les dijera. Cuando estábamos aquí arriba, les dije, Nel, güey, no la voy a tomar porque llegamos muy rápido. ¿Ok? Y tengo esto. Para mí, el número más importante de todos es 126. Porque esa fue el lugar donde reventamos a la alza cuando nos fuimos para arriba. Ahora vamos a ir hasta 126. Vamos a ver qué tan castigado está Coinbase, por ejemplo. Y esto lo digo, sé que me preguntaste de Oracle, güey. Está 61% abajo. Me preguntas de Oracle, entendido. La cosa es, no es claro nada. Ve a Oclo, que todo el mundo decía que ya estaba rebotando y se iba a ir al cielo. Continúa para abajo y continúa por mis objetivos, tío. Esto es lo que les digo. Me lleva a la verga. Siempre tengo que hacer esta gatada, ¿no? Que parece que quiero un poco de atención, brother. Por favor, denme tantita atención. Estoy muy solo. Ayúdenme. Ya bañado, ejercitado, todo listo. Bien. Para no sonar tan pedero, pero va a sonar muy pedero, me he dado cuenta que honestamente puedo encontrar fondos y topes o muy cerca de prueba, Tesla, Rivian, Coinbase, el gas, todo esto. Y todo junto con el dólar, etcétera. El dólar todavía no me lo prueba al 100, pero verán. Todo esto es las buenas con malas noticias, cabrones. Si no tenemos una narrativa que nos saque de aquí, no podemos decir que va a cambiar algo. ¿Por qué se los digo? Porque puedo poner en Coinbase, ¿no? Tenía mis niveles. Si hubiéramos entrado en ese primer nivel, estaríamos abajo un porcentaje rico. Y esos son niveles predeterminados. Y es por eso que les digo, cuando ya no les doy predicciones de dónde vamos a encontrar fondo y hasta dónde nos vamos a ir, ya no.
ya simplemente correteo. Uno, la verdad es más importante que todo, porque si entiendes la verdad, entiendes que es mentira. Y esta es difícil para todo el mundo entender porque las noticias están creadas para esto. Pero normalmente, si tienes un pack, si viste a un güey, un solo güey, o una vieja, que hablaron de que la inflación venía a rebotar con lo de Trump, ¿no? Y no han dicho, verga, me equivoqué y todo eso, todo lo que diga esa persona le está absorbiendo para entenderlo como quieren que se lo vendan. Tienes que usarlos de contraindicador. Así como me usan a mí, que han de estar pero en ceros todos, esto es de verdad, usa esas personas de contraindicador. Alguien que no entiende, güey, son básicas de finanza. Esto es lo que me ha separado de todos y lo que me ha hecho más dinero en toda mi vida. El dinero está barato, apaláncate. El dinero está caro, no te metas. Así de fácil, güey. En lo que todo el mundo tiene sus grados de economía y no sé qué verga, se fueron a la escuela para negocios y la chingada, qué chingón. Felicidades a todos ustedes. Pero la realidad más grande de todo esto es que el dinero está caro, no te metas, el dinero está barato, métete. ¿No? Ese es punto sencillo. La segunda cosa sencilla, si todo Paco piensa en algo que les vendieron que hace divergencia con la verdad, como la inflación, está subiendo la inflación, volteas a todos lados y casi, ¿no? Como en parodia, todo en descuento atrás de ti. Pero pues no puedes voltear, la inflación sigue para arriba, ¿no? Ese tipo de cosas es lo que te lleva al matadero o al ganadero, ¿no? No creo que sean las mismas palabras. Y aquí les digo, no puedo personalmente pensar en este momento, pero ni cerca, no puedo pensar para nada en qué precio es donde voy a tocar fondo. En Bitcoin, tengo todos los escenarios previstos. Y van a preguntar muchos, ¿para qué sirven tus líneas, Alejandro? Mis líneas sirven para entender niveles donde hay un gran cambio de manos. Para eso uso mis líneas. Donde el precio se queda atorado un rato, y el ejemplo más sencillo es 99 a $100,000 en Bitcoin. Todo el mundo lo vivió, que no podíamos subir y luego no bajábamos de. Esos son niveles súper importantes para mí. Esos niveles súper importantes quiero tenerlos siempre en mi mente, presentes, porque cuando estoy, y los tengo en mi tabla, porque cuando estoy viendo el precio bajar o subir y estoy en un punto crítico, y les voy a dar un ejemplo perfecto, ¿ok? Aquí está, con el dólar. Perdón que tome el tiempo para hacer esto, pero creo que es muy importante para todos ustedes. Cuando me dicen, ¿no? En el dólar, papi, nos vamos, aquí es la noticia, Xi Jinping ya sacó su pinche nueva moneda que se devalúa cabrón, pero ahora todos los imbéciles que no entienden nada la quieren más que al dólar, etcétera, ¿no? Y veo que estamos aquí abajo en la tabla. Ahora, ¿por qué digo eso? ¿Por qué es crítico? Porque estás aquí, güey, en el punto donde es o para abajo y se acabó todo o para arriba. Cuando me tiras muy malas noticias y estoy en un lugar muy malo en una tabla, eso es fondo. Es así de fácil, cabrones. Una vez más, no lo digo por ser lindo, pero ¿quién se hubiera gustado salir de Tesla de cuando les dije que yo me salía? ¿A quién le hubiera gustado salirse? Es más, ¿saben qué? No le hace justicia a esa vela, pero esta sí de Rivian. ¿A quién le hubiera gustado salirse de Rivian cuando les dije que me salía? Una vez más, todo esto es gratis para todos ustedes, cabrones, todo el puto tiempo. No les cobro por estas mamadas. Le he dado a todas. Les dije, esta mamada de Coinbase va a bajar. ¿Cómo vamos? Oclo, ¿quieren comprar aquí arriba? No compren, va a bajar. ¿Cómo vamos? Y una vez más, no se los digo porque soy una verga. No lo soy. Lo que les estoy diciendo es, esto es muy pendejo. Si un idiota retrasado mental como yo que hace videos de coches que no sabe ni de coches puede hacerlo, todos ustedes pueden. ¿Cuándo vamos a encontrar el fondo de Coinbase? Güey, cuando me digan que literalmente Coinbase se va a ir a la verga. ¿Por qué Tesla acá, no? Vendemos aquí arriba. ¿Por qué Tesla está aquí abajo y cayendo? ¿Por qué no aguanté? Porque, güey, y aparte tienes un setup de volatilidad hermoso en lo que te está tirando, ¿ok? Divino. Bien, ¿por qué?
¿Por qué no aguanté aquí como todo el mundo que está emocionado? Porque cuando el precio no sube, cuando te dan noticias que cambiarían el rumbo de una empresa, eso va para abajo y lo que están haciendo es absorbiendo a toda esta gente a que pierda. Tal cual como las noticias te venden una narrativa y a tu Paco favorita, ¿no? A tu Paco favorito, donde los ponen de un lado, la inflación va a subir. ¿Qué quiere? Y tienen que entender esto. Cuando te dicen que la inflación va a subir es para que pienses que el mercado va a actuar como en el 2021. Se los dije 1000 veces. El 2021 y no lo fue. Cuando les dijeron que la inflación iba a subir, es porque la bolsa subió. Recuerda, ellos saben que tu memoria no funciona porque ellos tienen TikTok, Shorts, Reels, todas estas mamadas que te están dando para que tu memoria no funcione. Ellos lo hicieron a propósito y por eso están jugando con esto. Es un video en el 2020. No vean Instagram, no vean estas cosas, les están destruyendo la cabeza. Es cierto. Si no tienes capacidad de retener estas cosas, tío, no te vas a acordar de nada. Y estas son las cosas, honestamente, puede que este sea el mercado más fácil de la historia. Cuando se ve más complejo, trading es otra cosa. Trading es difícil, cabrones. Es la guerra, es meterte a las trincheras y agarrarte a putazos mano a mano con el enemigo, ¿no? Que también te estás peleando con esta bola de gente que entiende esto para nada. Pero en inversiones, güey, literalmente, desde el 2023, desde el setup de Jamás, 2023, el fondo de los NFTs en ese entonces, que fue el verano, hemos estado no hay una puta acción donde los dejé mal. Una. De comprar abajo y vender arriba y volver a comprar abajo. Ninguna. No en trading, en inversiones. Y una vez más, ¿por qué? No es porque soy listo, no es porque puedo leer el futuro, es porque sé lo pendejos que somos todos y cómo nos tratan. Y si entiendo eso, puedo entender cómo funciona el sistema. Y una vez más, fondos, topes, ¿cuáles son? El tope lo acabas de vivir con Tesla, con Rivian, donde todo el mundo en redes sociales está diciendo, no puede bajar ya, ya Tesla llegó a la autonomía, viene la inteligencia artificial, la verga. Y del otro lado en Rivian, es que Rivian ya sacó el piloto automático y ya va a sacar la R2 y la verga. Yo literalmente en Rivian, para saber cuándo va a caer y cuándo va a subir, hay un güey que se llama Gainsey en Twitter. Cuando ese pendejo sale y pone su tabla de Rivian de que va a continuar subiendo, vámonos. Se acabó todo. Cuando está bajando y el güey dice, va a bajar más, compro. Tienes que encontrar hay muchos contraindicadores perfectos y tengo uno o dos para cada empresa y tengo generales. Tengo mis favoritos para escuchar es gente que fue a la escuela, estudió economía, finanzas, que hablan de esto y solamente repiten las noticias. Esas personas están 100% mal todo el tiempo, pero como están arregladitas, fueron a la escuela, todo el mundo los toma en serio y ese es el objetivo de esto. No escuches al loco de mierda, ¿no? Que matemáticamente no le falla. Escucha al güey que fue a la escuela bien presentado, ese güey te va a dar la verdad. Solamente usando eso en contra suya funciona. Entonces, cuando buscamos objetivos, cuando buscamos cambios de tendencia, cuando estamos buscando algo nuevo, tiene que chocar con una noticia, cabrón. Y en general tienes que pensar esto. No compro el fondo del fondo, no vendo el tope del tope, pero puta madre, qué tan cerca estamos, ¿no? Eso se puede hacer simplemente con noticias en general y las tablas. Cuando Tesla esté cayendo a un punto y salga una vez más el mismo imbécil que dijo que Bitcoin sigue a $180,000 a decirme cuando Tesla estaba en 100 que iba a caer a los 20, ahí es cuando compro Tesla. ¿No? Es así de fácil. ¿Cuándo voy a comprar Coinbase? Cuando ven las noticias que el presidente Trump o que Coinbase se va a ir, o Coinbase va a ir a la bancarrota, o el presidente Trump está peleado con Brian Armstrong, el CEO de Coinbase. Ahí es cuando voy a comprar. Sé que suena muy pendejo, pero véanme. Lo mismo con Circle. Circle está bajo rico, ¿no? No va a bajar de mínimos históricos. No va a bajar de mínimos históricos. Deliciosa tabla. Sorry I keep doing that to you, all right? I'm sorry. There's nothing I can do.
My mouse double clicks, to be honest with you, by accident a lot. Thank God I don't have any porn windows open in this one. Okay, anyways. Thank God I wasn't doing any what was the comedian's name? Louis C.K. Louis C.K. just fucking jerking off, looking at charts. That'd be even weirder, dude. At least that dude was looking at porn. Looking at charts, you're lost in the sauce. Circle, aquí lo tienen. Mínimo estaba acá en los 65, estamos $10 abajo. No se ve mucho, pero es por eso que no entramos, señores. ¿Qué tanto ha bajado del mínimo? 16%. Todo. Ahora, quiero que piensen en esto como lo hicimos con Lucid y lo vamos a continuar haciendo. Toda la gente que compró Circle aquí está en pérdidas. Cada inversionista, a menos de que hayan entrado en este momento ahorita, está en pérdidas. Y tienes un setup de volatilidad rompiendo a la alza en la diaria y en la semanal se está volteando para arriba del punto más bajo en lo que literalmente continúa cayendo. Pero no puede caer. Una vez más, tírame las malas noticias y ahí es donde entramos. No voy a estar viendo números. Solamente les quería explicar esto, porque de corazón, esto es una de las cosas más importantes que aprendí a putazos. Y de nuevo, mi trabajo en esta tierra, lo único que quiero es que aprendan sin tener que darse los vergazos que me he dado yo. De corazón. Y también estafarlos, por supuesto. Es mi pasión número 1 en el planeta. Ok, vámonos a Bitcoin, damas y caballeros, que hemos estado en fuego. Y aquí hay cosas que me llaman muchísimo la atención en Bitcoin. Esto es lo que estaba platicando con Farn y con Alex al principio de esto. Estamos viendo Bitcoin en la semanal, sin más ni más. Quiero que observen, esto es lo que les digo cuando la tabla me habla. La tabla te va a vender algo. ¿Cuál era la primera cosa que nos estaba vendiendo esta tabla? Y se los dije 1000 veces. Les dije, este mínimo nos va a aguantar y nos va a hacer que literal, vean eso, aparte queda perfecto, y va a hacer que literalmente todo el mundo se trepe a Bitcoin diciendo, güey, hicimos un bajo más alto, esto es súper alcista, nos vamos a 200,000 y eso se los llevaría a la verga, ¿no? Después de que hizo eso, tal cual, de librito, de pinche libro, lo vino y lo hizo y tuvo su rebote. Güey, el rebote duró nada, no llegamos ni $80,000 y caímos. Ahora, tienen que observar esto conmigo, todos ustedes. Una vez que rompimos esto, una vez que nos llevamos este mínimo, ¿qué es lo que todo el mundo está cantando en X? Piénsenlo. Ahorita, quiero que lo usen. ¿Qué es lo que estás viendo en X? ¿Qué es lo que todo el mundo ya dice? Y ahí te va lo que yo estoy viendo en general. Este es un mercado bajista. Tenemos que aceptarlo. Vamos para abajo. Y hay mucha gente que está diciendo, yo hasta te sugiero vender. Muchos. ¿No? Muchos. ¿Qué quiere decir eso? Una vez más, esto. Ahora que ya tengo todo el mundo bajista, ¿qué sería lo más fácil del plan? Ahora piénsenlo así. Si yo soy la tabla de Bitcoin, ¿no? ¿Qué es lo más fácil que le acabo de decir a todo el mundo? Estoy en una tendencia bajista enorme, ya me llevé todo un año de precio-acción, destruí todo. Y ahorita vamos a hablar de otra cosa muy, muy importante en Bitcoin que siempre hablo de y se van a cagar y se van a emputar y decir, güey, siempre nos lo dices, no lo tienes que repetir. Chingada madre si no, ahorita van a ver. Después de ver que rompes esto, ahora Bitcoin te dice una cosa. Güey, vamos para abajo, en la misma tabla. ¿Cuál es el siguiente objetivo natural? Todos ustedes que están aprendiendo conmigo, ¿cuál es nuestro siguiente objetivo? Muchos de ustedes van a decir la línea amarilla de aquí abajo, pero muchos más de ustedes, los que están ya entrenaditos, van a decir, güey, el S&P 200 semanal. No lo hemos tocado desde septiembre del 2023. Obviamente, esto es un corto directo ahí.
No nada más eso, ya nos dio tiempo de verlo y todo. Lo único que tengo que hacer es, una vez que el precio suba a 77, hacerle corto, o de una vez ya estar en corto y va a caer acá. ¿Cuántos de ustedes creen que eso va a pasar? Y ahora, aquí es donde nunca sabes cómo te la va a jugar. Pero lo que yo les digo es, aquí vamos a tener un rebote interesante, cabrón. Interesante. Porque a la gente que están sacando ya tus favoritos pacos del mercado, de, güey, ya, mejor nos salimos y nos esperamos a comprar en la parte de abajo. ¿Qué es lo más culero que les podría pasar a todos? Porque en el camino para arriba, todo el mundo va a empezar a decir que encontramos fondo. Todos te van a decir, güey, este fue el fondo. Y además, antes de subir, y esto se los he dicho 1000 veces, ¿qué es lo que hace Bitcoin? Y es a lo que me refería. Consolida para abajo, cabrones. Aquí ya, no nada más lo hiciste aquí y acá. Estás consolidando para abajo, puto. Y una vez más, sí, estamos en un mercado bajista. Sí, todo se ve de la verga. Sí, va a durar un rato más, completamente con ustedes. ¿Ok? Sí, todo eso. Pero tíos, si quiero cogerme, una vez más, como el CEO de Bitcoin, que he hecho un gran trabajo de CEO de Bitcoin. Si quiero cogerme a todos parados, no los dejo tocar esto, reboto, nadie se sube en un long acá, que es lo que yo estoy haciendo, y una vez que rebote con fuerza, etcétera, porque acuérdate, tienes un cruce plateado a la baja acá, pero Alejandro, que eso no es bajista, por supuesto, tío, pero ¿sabes qué? Te dice también que vienes a retestear el promedio del 9 y el del 100 acá, en los 85. Eso sería la jugada más puta épica de Bitcoin para joder a todo el mundo. Y a eso, una vez más, si tú crees en el poder de la amistad y que las tablas de verdad, Pepito 39 en el chat, Juanito 69 y Lola la trailera, pueden literalmente mover el mercado con sus cuentas de $20, pues bien, no escuches lo que te estoy diciendo. Pero Bitcoin y la gente que mueve los mercados lo hacen con la psicología de qué es el peor escenario para todos los que están tradeando en este momento. Siempre. ¿Ok? Entonces, en palabras cortas, estamos en una tendencia bajista. Es muy clara, es muy reciente, es fresca, pero a Bitcoin le gusta bajar antes de subir. A Bitcoin todavía no le ha dado oportunidad a nadie de eliminar longs. Literalmente sacó a todos los longs de acá, incluyéndome a mí, pero gracias a Dios sí hice lana antes de salirme en esta. Y lo único que necesitas es todos estos cortos desde acá, con el tío Salo, ¿no? Acá fue donde puse mi corto ese que se me olvidó. Güey, no mames, vean esto, por favor. No me hubiera salido nunca en la vida. Acá es donde puse mi corto y vean todo el bajón. Tienes que sacarlos, tío. Tienes que sacarlos. A toda esta, a mucha gente acá lo tienes que sacar. Lo más jodido es que saques mínimo a estos hasta los 80. Lo Pro, 84. Mega Pro, 88. Es lo que estamos viendo en este momento. Vamos a empezar el análisis de Bitcoin, lo vamos a hacer rápido, cabrones. Tal cual como dijimos en el último stream que vimos, corto, ha funcionado perfectamente, cruces plateados, niveles importantes, lo pueden ver acá en el 74. Para mí, este nivel del 74, perdón que me salga, pero esto fue lo que yo dije. Una vez que rompimos 104 en Solana a la baja, se los conté también, para mí Solana va a $83, inevitablemente. Inevitablemente. Viene a los 83. Primero podría encontrar una parada en los 89, que es donde todo esto tuvo cierres antes. Y me gustaría un cierre mamalón por ahí de los 86 para que todo el mundo se espante más. ¿Ok? Y esto, Solana lo hizo antes que Bitcoin. Solana hizo el bajo, más bajo acá, antes que Bitcoin. Eso fue lo que me puso en, interesante. Este es el último shakeout, en mi opinión. Ahora, aquí está, 73. 73.100. Estamos cayendo. Venga, coloca mis otras posiciones, puto. Ya estoy una adentro. Dame más. Dámelo.
Vamos a ver cómo se comporta acá. Güey, tíos, está divertido el mercado. ¿Qué pedo? Vámonos. Trimestral. Vientos. En la trimestral estamos justamente por debajo de nuestro promedio del 9, que adivinen dónde se encuentra. En los $79,500, que es lo que habíamos platicado como la zona ideal para hacerle corto a Bitcoin. Y ahí está justamente rechazando y viene para abajo. No sé cuántos de ustedes sí se pudieron trepar ese corto. Yo, honestamente, creo que no me trepé ese corto en especial. No, me lo perdí. Creo. Ya saben que mi memoria es de pez dorado, así que también pueden ver que nuestro promedio del 21 es el siguiente objetivo. Ahora, para todo el mundo que lo ve en la de 6 meses también, la de 6 meses pierdes el promedio del 5, una vez que pierdes el promedio del 5, mercado bajista. Y cierras entre el 21 y el 9. Entre el 21 es 42, el 9 es 65. Y podrías, por ejemplo, si cierras tal cual como lo hiciste en el 2022, en los $50,000 podrías encontrar un fondo tranquilo, pero toda esta zona sigue abierta a debate y lo que vamos a hacer como todo el mundo y lo que acabamos de decir es, no vamos a caer en pendejadas y nos vamos a esperar a que todo el mundo diga que Bitcoin nunca más va a volver a subir, que Michael Saylor va a tronar y ahí es donde vamos a comprar, ¿ok? Bueno, los que quieran comprar Bitcoin. Y aquí lo tienen. Estando dentro de esta estructura alcista, ya rompes todo lo que fue 1, 2 años de precio, 1 año y medio en realidad te lo estás llevando a la baja y pues para llevarte el siguiente va a estar cabrón, tendrías que cerrar por debajo de los $50,000. Eso te pondría a eliminar 2 años de precio a la alza, 2 años y medio en realidad con un cierre así. Tienes divergencias bajistas presentes, tienes volatilidad en el punto más bajo y esta es una tabla de 6 meses en Bitcoin junto con no un patrón de tope, pero algo más o menos que le gusta hacer a Bitcoin son estas velas confusas en los topes. Así que atentos por acá, es lo que está pintando Bitcoin. Esto es bajista, pero a largo plazo, muy largo plazo, es alcista. Así que ahí lo tienen con la volatilidad en el punto más bajo de la tabla. Nos sugiere que vamos a ver el movimiento más grande de toda la historia en Bitcoin. Vámonos para acá. Trimestral podemos ver claramente ya la ruptura de la estructura alcista. Una vez más, estamos hablando de regresar a octubre del 2024 para poder tener precio por encima de toda la gente que compró Bitcoin en spot arriba. Bueno, pero ya van en camino a la libertad financiera y además inconfiscable, a menos de que el país lo quiera confiscar, porque por eso es que tienen Bitcoin. Pero toda la gente que compró por acá arriba ya está comiendo mierda y están llorando todos en Twitter como siempre. Nunca falla, es una locura el comportamiento humano y la repetición del mismo. Todos son ciclos, tíos, se los digo, en la vida, en su vida, en el mundo, en el universo, en el tiempo. Vivimos en una rueda que no deja de ocurrir una y otra vez con diferentes personajes, a menos de que pases el nivel. Y la gran mayoría de la gente se queda en esa rueda. Y el mundo se queda en una rueda grande porque esa gente no lo puede ver. Esto es eso, donde se repiten las cosas del 2000. ¿Cuántos expertos les dijeron que el ciclo no se había acabado y que venía un superciclo? ¿Ya pusieron esos en su lista de gran Paco para hacer lo contrario de? ¿O no? Junto con el güey de la inflación. Es importante si quieren aprender a hacer lo que yo hago. Aunque suene a chiste. Qué locura. $69,000 es nuestro siguiente objetivo. Tenemos 3 divergencias bajistas en esto con momentum apuntando para abajo y además tienes la volatilidad en el punto más bajo de la tabla en toda la historia. Alguien acá me había preguntado si el setup de volatilidad como lo que estamos viendo en Bitcoin nos podría dar el setup en Coinbase, por ejemplo. Son muy diferentes. Bitcoin es la única que nos habló de lo que estaba enseñándote en este momento. Perdón, eso es Tesla. Esto es Coinbase. Puedes ver cómo la tabla es muy diferente, salieron en diferentes años, tienes diferente acción de precio, no lo puedes comparar y no puedes usar lo mismo. Y la pregunta es, ¿no? Entonces, ¿por qué usas esto en Bitcoin? Porque esto es la única cosa que nos ha ayudado a encontrar topes y fondos. Para mí no hay ningún otro setup de volatilidad tan claro en ninguna otra tabla más que en esta. Esta para mí es la más fácil de todas. Para los que no saben lo que me refiero es, pueden ver que Bitcoin acá, por ejemplo, acá, ¿no? Estos son la parte de abajo antes de un rally. De acá a acá, de acá a acá, de acá a acá. Cada vez que la volatilidad, y se los voy a poner acá para que sea claro, llega al punto más bajo, aquí
ya cuando hizo esto, el precio te confirmó que ese fue el suelo. Y ahora todo el mundo va a creer que aquí arriba es donde topeas. Y no, esto no es contracción de volatilidad. Les voy a enseñar ahora en la tabla. Tope, pero este sí funcionó. Este no, el tope fue acá. Este no, el tope fue acá. Ahora déjenme lo muevo. Ahí ya viste el tope, ahí ya viste el tope y ahí ya viste el tope. Todas estas, el fondo y el tope es, aquí ya viste el fondo, aquí ya viste el tope, es lo que te están diciendo, ¿ok? Tope, tope, tope confirmado. En todas, en todas. El problema de usar esto, para los que están entrando apenas por primera vez, es que se tarda demasiado en confirmarte. Pero nosotros nos dimos cuenta de esta tendencia hasta acá, y acá cuando vimos que se volteó la volatilidad, era octubre, el precio tocó tal, y todo el mundo decía que nos íbamos a 180, fue tope. Tal cual, igualito. Y eso nos ha funcionado perfecto. Tienes 3 divergencias bajistas, lo que significa continuación, estás perdiendo tu promedio del 9. Para nosotros en la trimestral, perder el promedio del 9 es bear market. Lo pueden ver por qué. La última vez que lo perdiste en el 2022 fue lo que te bajó a los $15,000, donde todo el mundo en Twitter compró. Recuerdo perfecto porque yo no y todo el mundo me está aventando la madre. Entonces toda la gente compró acá. Es lo bueno, nadie está preocupado de haberse quedado atorado acá, sobre todo no en Twitter. Tienes esta caída, estás perdiendo el promedio del 5, lo habías perdido en la pasada y honestamente cada que pierdas el promedio del 5 es lo que te dice que estás en un mercado bajista. ¿Qué más necesitas para entender que estás en un mercado bajista? Una vela topera, además de tener una vela topera tienes una vela de reversión. Esta vela de reversión es una vela envolvente bajista, la de aquí arriba, porque ocupa toda esta vela para abajo en rojo y simplemente tienes continuación. Les había dicho, cualquier cierre por debajo de $80,000 de esta vela que le falta un mes y 28 días para cerrar, sería trágico y es lo que está haciendo. Y ahí está. Mensual también nos está diciendo, tenemos el setup de volatilidad más potente en toda la historia de Bitcoin. Literalmente nunca en la puta historia de Bitcoin habías visto esto. Para la gente una vez más que está aprendiendo, esto quiere decir que tenemos la probabilidad de ver el movimiento más fuerte en toda la historia en Bitcoin. ¿Por qué? Porque cuando volatilidad, piensa en volatilidad como un cohete en el culo. Si estás viendo para arriba, si tú estás apuntando para arriba y tienes un cohete en el culo, vas a volar como el SpaceX. Pero si tienes un cohete en el culo, estás en el cielo volteando para abajo, vas a caer. Volatilidad es ese cohete en el culo del precio. Y la cosa es, ¿qué tan fuerte es y por qué decimos esto? Porque si vienes de aquí abajo, comparado con, ponte tú, acá, el movimiento del 35% al 100 solo es de 75%. De acá abajo al 100 son literalmente del 6 por 95%. El movimiento es más fuerte, el cohete empuja más lejos. ¿Ok? Tenemos el setup de volatilidad ante esta caída. Tío, siguiente objetivo, tu promedio del 55 que está en los $63,000. Entrando en los $63,000, si esto no es claro para todos ustedes, una vez más, toda esta es tendencia bajista, por supuesto mensual. Nunca creo que Bitcoin había tenido 1, 2, 3, 4. Esta sería la quinta vela seguida mensual. 1, 2, 3. No, ni en el 2022 lo hizo en este tipo de caídas. Y esto es lo que también la agresividad de la caída, la fuerza, la velocidad es importante para nosotros mantener en mente. Por eso no entré en Coinbase. La velocidad de la caída fue demasiado rápida. Y ahora me estoy esperando, no estoy diciendo que no voy a entrar. Pero por ahora Bitcoin está rompiendo. Y pueden ver, ¿qué ocurre si rompemos esta línea meme en los 69? ¿No? Estás en este rango. El rango que sigue es sencillo de entender, ¿no? Es todo esto. Ese rango está entre $42,000 y los 69. La media de este rango está en los 58. Lo pueden ver. Para que lo tengan anotadito. Anotadito, papi. Tendencia bajista, continúas cayendo. Un poco de velas toperas, no te dio exactamente nada. Cuando tienes este tipo de acción en el precio, que no tienes un blow off top como el del oro. Esto es lo que es un blow off top, ¿ok? Esto, que tienes un super movimiento y tienes una vela que te deja así como pendejo, ¿no? Ese es un super movimiento. Cuando no tienes un blow off top,
estás topeando, ¿cómo se dice? Puta madre, se me está olvidando la palabra, pero es otro tipo de tope que es como todos nos acostumbramos, que sigue subiendo, no hay un momento dramático. Ahorita que me acuerdo de la palabra se las doy, perdón, se me está yendo el pedo muy cabrón. Pero este es un tope diferente, por eso no se ve como el del oro y por eso espantó a tanta gente y los agarró mal parados, porque cambiaron la fórmula del 2021. Ahora vamos a la de 2 semanas donde tenemos volatilidad expandiendo. Esta es la que hemos estado siguiendo ante esta caída. Estábamos viendo esto el viernes pasado en los 17%, estamos en 29%. Ayer, si no me falla la memoria, lo estamos viendo entre 24 y 27%. Continúa empujando a la alza. Tienes a Bitcoin acá. Ahora, ¿qué tienes acá en los 68? Tu promedio del 100 de 2 semanas. Una vez más, es un poco como el TIS, ¿no? Si vienes acá y rebotas, pues, güey, tienes tu promedio del 200 diario acá, qué chingón, y esto. Pero sería muy fácil. Para mí esto, güey, y a veces pasa, ¿no? Que es así de fácil, honestamente. Donde ahorita todo el mundo se está intentando trepar en long y les garantizo que va a bajar más. Yo tengo mis entradas bien separadas con solamente 20x. Espérame, ¿qué trade estaba armando? Ah, ok. Uno en Solana. Efectivamente. Ok. Perdón, solamente no quiero que se me olvide ya nada. Estás en una tendencia bajista. Habíamos visto el tope acá. Tienes el 9 por debajo del 21. Esto es bajista con volatilidad, con el cohete en el culo de Bitcoin y el cohete lo trae desde acá. Y tiene cara de seguir disparando. Ahora, esto, quiero que lo sepan, esto no tiene por qué venir al 100%. Esto puede hacer esto, como lo hizo acá, como lo hizo acá, como lo ha hecho en todas. Solamente para que lo sepan y no crean que a huevo tenemos que ver el fin de este movimiento seguido. Puede darse un descanso por acá, bajar y después continuar. Porque no te lo están tirando tan fuerte y agresivamente como lo tiraron en el 2022. Semanal tienes volatilidad ya empezando a apuntar al otro lado, pero por debajo del promedio todavía sigues sin nada. Esto quiere decir que pronto te va a dar un movimiento que empuje. Tienes un cruce plateado a la baja. Ya saben cuál es la oportunidad en un cruce plateado a la baja semanal. Hacerle corto en el promedio del 9, que también coincide con tu promedio del 100 semanal en los 85, 86 mil dólares. Si llegas a ver el precio de Bitcoin acá arriba, tío, corre a hacer corte. Es la idea de esto. Entonces, por ahora continuamos buscando una vez más como el promedio del 100 en la de 2 semanas. En nuestra semanal tenemos nuestro SMA 200 aquí abajo, que lo haría demasiado fácil, en mi opinión, a menos. Ahora, si caes al promedio del 200 o el 100 de 2 semanas, ahorita vas a hacer esto. O sea, a la verga vas a derretirte a la baja. Y nos va a llevar a todos entre las patas, a los que estamos acá en nuestros long súper inteligentes. Recuerden, la razón por la que les dije a todos ustedes, ¿por qué tenemos que seguir tendencia? Es por lo del corto que me pasó. Dejé el corto abierto, se me olvidó a la verga. Bueno, creí que ya me había sacado, no lo chequé por pendejo, teniendo más dinero en la cuenta. Y la única razón por la que funcionó es porque seguí con la tendencia. Y les digo, eso es la prueba fundamental de todo lo que hablamos aquí, donde si sigues a la tendencia, tienes mucha más probabilidad de estar en lo correcto que no. Y eso te lo acaba de probar. Imagínense que yo hubiera estado en long, ¿no? O sea, me hubiera llevado la verga. Entré en 94, cerré en 78. O sea, hubiera perdido todo, como creí que lo había perdido. Por ahora, esto continúa siendo bajista. Voy a llevarlas a los de 5 días, que es la que nos está dando el previo de la semanal, donde perdemos el SMA 200, donde tienes un setup de volatilidad agresivo de a madre dándose. Estos son movimientos de 35%, por cierto. Así que vamos a ponerle un estimado a este pedo una vez que sea por completo. Sería los 55 mil dólares, muy cerca de mi línea verde acá. Ahí sería una muy buena zona para hacer un long, por cierto. Muy, muy buena zona para hacer un long. Si ahorita esto nos lleva a todos entre las patas,
voy a preparar el armamento para soltarlo todo en los 58. Diaria, ya estás en extremos, tío. Esto te dice que puede que esto se dé un descansito, pero tienes, una vez más, el riesgo de todas las demás temporalidades apuntando agresivamente para abajo con setups de volatilidad duro. Si me meto a la de 12 horas, podemos ver que ya la volatilidad está contrayendo y la volatilidad nos llevó a esta mamada. Bien, eso es bueno para los que esperamos un rebote. Lo mismo ocurrió, ¿sí?, con la de 8 horas y la de 4 horas está expandiendo una vez más. Y esta expansión, no tan fuerte, sí fuerte. Esta expansión es a la baja. En realidad no. Sí, esta expansión es a la baja. Puede que veamos un rebote, puede que no. Yo tengo, y se los digo, Bitcoin sencillamente puesto, y esto es bastante riesgoso por lo que están viendo con volatilidad, pero el hecho de que se haya llevado, para mí es esto. Bitcoin se llevó este mínimo haciendo que todo el mundo instantáneamente se volviera bajista. Para mí ese es un cambio. Eso no es un cambio de tendencia gigante, ese es un cambio en donde estamos ahorita. Y lo que yo creo es, esto sería demasiado fácil, pero tengo mi entrada 73,500, 72,100, acá, 72,100, y tengo mi última entrada en 70,100, acá. ¿Por qué? Porque yo me imagino que va a ser la finta de que lo va a tocar y no lo va a tocar. Y ahora, con esto apalancado a 20X, no me saca hasta los 67, algo así. Ese es mi punto, 66 creo, donde ahí voy a dejarla para que lo tengan bien puesto. Es lo que está pasando en Bitcoin, damas y caballeros, en este momento. Pongan mucha atención. Vamos a ver cómo nos trata la tabla en este momento. Y ahorita es uno de esos tiempos, no de confusión, pero de vamos a establecer lo que sigue. Y es lo que quiero que todos ustedes hagan y tengan en cuenta. ¿Ok? Todas las precauciones del mundo en todo tipo de trade que hagan. En este momento, el mercado está jugando un juego bastante pendejo. Vale. All right, Mr. Alex Shiva. What do we got now? Do we know? Coin of the base. Sorry, I took myself out of this fucking thing. 1 second, 1 second, 1 second. There you go. Sorry about that. Beautiful, beautiful. Well, StreamYard, not Coinbase. Coinbase looks terrible. You know, really, since December, we've been watching that 265 reaction. Didn't disappoint. Really, we were using 265 as a spot, kind of an area of interest. Above it, you'll get big moves. Under it, you'll get, well, big moves, but breakdowns. And so when we lost that, 265 region, we were really watching for maybe a rally back up to that in January, while also possibly retesting that monthly 5. You do notice you did retest it and got a pretty nasty rejection down, even losing $210. This instantly put this in just a massive sell until 180s. But now you see Coinbase, almost said Bitcoin. Coinbase is passing 181. We're almost at 169 for the culture. What's next? Well, for me, really, we need to be watching next this 156. You do notice that is the next area of interest. And well, going back here to the 2022, the past bear market, essentially, you did kind of range here for a little. You went up down to 156. You went up to around that 210 before you did get follow through down. Now, I would be watching for a scenario like that where, this zone so far has provided, bulls a bounce since that reclaim in February. Every move down from that 156 has essentially got bought up. So we should be looking at that as an area of interest. Now, if you do end up losing 156, and I'll show this on a lower time frame, that'll be your first big sign that, Coinbase is about to dump really hard. And really the only logical zone will be this 118 zone. And if, as like a mid-range, lose that, you go all the way down to $85. So this 156 zone will be absolutely important for Coinbase to
actually hold and defend. And well, hopefully we'll be able to really see the reaction soon, because if we start going to the lower time frames now, like the weekly, you do notice you are just right on that weekly SMA 200. So you are near a bounce zone. But in this perspective, really wonder why we wouldn't just go down and retest 156 at this point. Even saw when you went down to the weekly SMA 200, you even went a little past it. Absolutely fine. Just can't get closures under it. So that was 8%. So even if Coinbase decides to do the same thing, go down 8%, that would take us right into 155. It gets bought up and holds the weekly SMA 200. Okay, that could be a legitimate thing where we could maybe get a bounce. But till then, I would not be trading Coinbase to the long side at all. If you get a massive bounce off this weekly SMA 200, understand that really you're gauging that $210 zone as just the next short opportunity. Since this whole move down, the weekly EMA 5 has just been really keeping us under. So there's no need to complicate things with that perspective. EMA 5 is now at 204, and you do have this, channel breakdown, essentially sitting right in that 210 if it gets a retest. Nice weekly silver cross similar to Bitcoin, and you will see this weekly 9 continue to move down. Maybe in the next week or the next 2 weeks, move closer to 210. Your perspective this week is, are we going to hold the weekly SMA 200? Not holding this will just start giving you confluence of that move down to 156 into next week, assuming you don't just go for it today, tomorrow. Understand too that once you lose 180s, you can aggressively just drop fast. Staying under 180s, ranging from 156 can be the new range, but until you actually hit support at 156, you're just in no man's land. Notice really most times when you've reached 180s and moved down, you always have hit the 156, 150 region. So Coinbase sitting at 169, to me, just seems very premature to be looking for longs, talking about a bounce. At minimum 156, then that could give you that 181 retest, reclaim 181. There you make 210. 210 though will most likely reject you. That's just per the silver cross on the weekly. Pretty dramatically sold off. 1, 2, 3 weeks, just down only. Evening star off the weekly EMA 100. Pretty bearish actually. And just like what I showed on Bitcoin, actually very to the book. Very easy to gauge if, you should be buying this or not. And since you've lost the weekly EMA 34, you absolutely shouldn't be buying this. Bi-weekly EMA 34, look at this. You go here, you see the 34, you see it reject, straight move down to the 100. That's now lost. And so now what you have is just nothing but air in this chart, besides meme lines. Mentally see this, visually too, mentally noted is what I meant. Once you lose 156, you will just aggressively drop. You went from 156 in about a month and 2 weeks, you went all the way down to that $40 region. So whereas Coinbase was, already bigly down 57%, losing 156 did spark the next leg down, which gave you about a 72% move down. So again, we'll measure that from actually the wick high down 156. That was 63%. Let's see that from here. Interesting. So all-time high to 150. Oh no, that was 180s. So actually here to 156 is about 65%. So it's like the equivalent of us coming down to here and then losing 156, and then you dump another 70%, that would just essentially, take you all the way back down to the lows here, $40. Now, what told you 40 was going to come? It was once you flip 78, 79 into resistance here, you got a pretty easy move down to the 40s. So really what you're noticing is Coinbase is pretty easy actually on the short end. If you're shorting this, very easy. You're now in not really a short zone nor a long zone. You're just waiting for 156 reaction. This will give you a trade going into the new week. 156 should be looked at as a bounce zone. You've seen this work pretty nicely before. And even here, you've seen a nice bounce. Here, deviation, reclaim. So 156 is a big spot, but
Very hard to be calling for a bounce until you hit that. You even get biweekly confluence of 210 just based on that biweekly EMA 100 loss for the first time ever recorded on Coinbase's chart. So you should be looking at 156 maybe to give you a mean reversion. This could look also like 69K on Bitcoin, just so you know. Really not too far away from that as well. And so what you're noticing is Coinbase, Bitcoin kind of lining up with little more down, definitely a little more down. Little could mean like 5-7%, exactly like that. But then once you reach this, bounce zone, you should be gauging for some kind of mean reversion minimally until you actually lose 156. Mean reversion here could be like 31%. So definitely a tradable thing. We were actually successfully able to short this zone with ETA. And what you've now had is just a straight move to our TP zone. What I'm going to be posting now is into the end of this month, March. I'm looking for a move like this. Now, I'm not going to front run this idea until I actually get confirmation, which will simply be strength at 156 and maybe a cheeky 2-day price divergence. Until you actually get something like that, you're just not going to really have any kind of long idea. Notice though, really, once you do start expanding from 156, you can just aggressively move up fast. The difference is 210 doesn't often reject. You've noticed it gets to reclaim. So this time, you would be looking for that to actually reject lower high. And then if you end up lower highing around 210, you would be starting that move down to 118s. So again, bi-weekly saying move to 210 is not crazy, but we just need 156 to hold. Yeah, not bad. Yeah, terrible though. Okay, let me just delete this. Oh, too much red. Too much red on this chart, honestly. Huh, crazy. And mind you, we talked about this too. Like when Coinbase does top and it does start moving down, like we did talk about the Coinbase top potentially in October, positioning here in December. So like once it does top here, you do just end up going down aggressively. And this is exactly the arrow pointed. This is what we're showing. And you can just see 156 did chop a bit, but it didn't really hold. So Coinbase is in a very interesting spot now because, well, you could actually get some pretty easy trades going into March. Honestly, look at this. I mean, if you understood this was a range, you could have easily range traded this, and this was like a massive 30% range here. And then you just could have gotten on the short on the monthly 9, printed another 40%. Like these are all like life-changing moves. It's honestly insane. Because you make life-changing money, as the saying goes. So yeah, that's all I have. Let's go to the higher time frames and just check really fast. Okay, cool. So you got that quarterly 9 at 224, confluence, maybe a move up to 210 eventually. But still, wow, terrible. And you really are testing the macro trend here. So in my opinion, once you take out this low at 142.58, it is cooked. You are in a macro downtrend. You can see it better here, right? Because this low took out the last higher low. Only objective for Coinbase was a new high. You got that. But now if you end up taking this low out, this will put this in lower high posturing. Any move up will produce a lower high. It could look like this, right? You take the low out, you bounce, we're so back, we're horny, we're happy, and then there's just lower highs. And then there's your bearish structure overall. Just downtrend things. And then it goes to negative. No, I'm just kidding. But in all realness, there's nothing stopping Coinbase if this happens, which means if it macro trend shifts down, takes 142 out, there will be nothing stopping Coinbase from going down to 40s, 50s, 30s, just so everyone's aware. Oh, terrible.
So let's go now to the lower time frames. We'll go to a daily, kind of get the point. Just very bad. Daily is just in sell only. 156 is your bounce zone. There you may get a move up. Daily 9 easily could move down to that 180s. And you just look at it like a range. 156 to 181 until one breaks, down or up. You won't really move out of there. Coinbase is not in a long zone anymore. It really has not been in a long zone since you lost the daily EMA 100 in November. Wow, honestly, it's just crazy how easy Coinbase has been. It's just been down only every single day. You short Coinbase, you would have made money from like January 20th to now, or even here, January 26th. If you just every day would have shorted Coinbase, you would have made at least 1%. That's interesting. Wow. So 156, that's your line in the sand now. You're watching that. You lose that. Awesome. Great. You'll go to 118s and lower. Hold 156. That's your 210 bounce potentially. And you're just gauging that weekly. I believe it was the weekly. No, bi-weekly. My apologies. Bi-weekly EMA 100 retest. Mind you, on the weekly, which I just was there, you did retest it. Boom. You retested it. You got a bounce. So it can't happen. This measure probably won't be 30%, but 16%, and notice here you're not holding that weekly SMA 200, so I would not be running with that idea if you're longing this. It's more in a short. It's kind of like what we were viewing I won't even say that, the quarterly 9 on Bitcoin, but you want to watch the reaction at the weekly SMA 200 here. Start rejecting 169 region. Yeah, I mean, you will start moving to 156. You can even draw like a little mean line here off this low. This low here, that was the low that took you up. You want to maybe see if that gets flipped on the lower time frames into resistance. But all I have on coin, as Bitcoin's looking like this, right? The short setup we talked about, you have to be really concerned of Coinbase and Bitcoin just honestly leg down, putting the next leg down here soon. Because I mean, the charts look pretty much the same. Where's my coin? Oh yeah, pretty much the same. So all I have there, 156, probably next objective on Coinbase. You don't hold that, it's over. I mean, you're gonna trend shift on the macro, and then really 40s, 30s, 50s, nothing stopping Coinbase from hitting that. The macro trend shifts down, like on the quarterly, it's cooked. Really, honestly. Yeah. I mean, it's very simple. It just goes along with fucking cryptos, Putting more effort into it is fucking absolutely nuts. Oracle. No. For you. That's a nice chart. I thought they were going up. Didn't they release something? Was it earnings or what was it that came out the other day? Whatever it was just like the Tesla thing. How's Tesla doing? Yeah, it just lower high. That was it. And then dumped. So. And how's Rivian doing? You see what I mean, dog? It always does the same bullshit. People just don't want to accept it. Oh, no. Well, just like Oracle. Yeah. The CEO of Tesla congratulates the CEO of SpaceX for acquiring XAI. I saw. But by the way, now I understand all the companies. When in the future I say that all the restaurants are going to be Taco Bells, like in Demolition Man, all the companies that are going to be left are going to be AI companies, and the AI companies will make and produce everything. Does that make sense? Now it makes sense why he's doing that. And having that SpaceX acquire it. Mm-hmm. It makes all the fucking sense in the world. Not the Tesla one that everyone was coping and praying for. Well, because none of those two are public. The thing is, I told you that they were selling everyone on the idea that Chamath came out and said it out loud so that people could fall for it. And he was like, Elon is thinking about this, and he's doing it as his friend. It's incredible. Hello? Can you hear me? I can hear you. Did they?
They get Alejandro. The Matrix. I think they got him. Fuck. Oh, You know, and then there was two. Yes. Well then. Yeah, it will be very interesting to see if we actually leg down on crypto soon, and then maybe get a bounce. That would be pretty nice, honestly. Yeah, it's just dancing around this $73,000 area. If you can just solidly lose that, get a nice little dump. Yeah, nothing but air, honestly. And with Coinbase looking how it looks, it's insane. You just shorted Coinbase the last any day, really, from January to now. You would have made money. It's pretty insane. From like January 26th to now, if you would have shorted, you would have made at least 1% every day. Should have just been sitting there shorting Coinbase instead of I know. trading Bitcoin. Literally. And on the 5 days, just straight up projections of the 9 on Coinbase, and there's a silver cross on to the downside. Don't even bring up strategy. God. And oh, you know what's funny too? I think Sailor's actually red on his Bitcoin holdings now, I believe. Oh, I think so, because his average was 76K. So he is definitely red. Just imagine that. Like you've spent years buying billions of dollars worth of Bitcoin just for your holdings to only be averaged at like 75, 76. That's and now you're crazy. And his peak, he was only up like I think 20%. Embarrassing. And now he's once again red. Bravo, Michael. Yeah. But hey, he'll keep buying, and he won't buy any at 69, but he'll buy it at like 88, 90s, 74. It's like, it's funny how people were tweeting the week before we dropped below 76. Like imagine next week on Monday, Michael Saylor announces that he bought at 87 last week, and it happened. And he did. Yeah, strategy looks like it wants to go to 80s, so that's not going to be. I just don't know how sustainable Sailor is. I mean, we've all heard the FUD and the argument. He'll probably go belly up, but I really do wonder that. He famously ran strategy from about $330 to about 44 cents back in 2001. What? Really? 300 strategy topped at $330 in $333 in 2000, and the bottom was at like 44 cents. My God. Wow. So if Sailor can run it from $300 to 44 cents, what else can he do? Like 459 to, I don't even know. You wouldn't want it to go to 40 cents now. Maybe like 60s, 50s. Jesus. That's a 99.87% drop. Think of the shorts. You just literally free money. Free money. Wait, you guys are still here? Oh, yeah. Oh, thank God. All right. My internet just fucking went nuts. Okay. Is the power still working? Yeah, the power is working. Everything is working. It's just my internet was not for some reason. All righty. I'll finish Coinbase. I'll do Coinbase right now. I'm sorry about that. Apologize. All righty. Get this done. Sorry, I keep putting you fucking under the spotlight. All right. I'm sorry for it. Yeah, baby. All good. Thank you. Love you. Have fun. Okay. Coinbase. Vamos a empezar y acabar con Coinbase. Súper fácil. Rápidamente. Estamos cuánto abajo, ¿no? Y esto es lo que hemos platicado últimamente. Estamos literalmente 62% abajo. Vamos a ver la de los aranceles. Cuando le metieron aranceles a Coinbase porque dijeron, güey, exportar criptos y importarlos va a costar más, solamente bajó 59%. Bien. Ok. Ya estamos en una buena corrección. Vamos a ver esta de 2 picos. Del tope acá fue una caída de 51%. Interesante.
Y ahora vamos a cerrar este conteo con la caída más grande que ha tenido Coinbase, que va con el ciclo de 4 años de 92%. Para mí, Coinbase está en una zona bastante interesante en este momento, que es donde dirías, güey, ¿compramos por acá o qué pedo? Yo creo que voy a aventarme una primera compra por cualquier pedo por acá en los 152. Los voy a mantener al tanto en el Discord y voy a tener una diferente estrategia para agregar acá. Se las voy a compartir a todos ustedes. Coinbase es bajista, no tienes que ser un genio para entender que sigue a cripto, ¿no? Y todavía no hay. Ahorita ya vi, puede que haya visto la noticia más pendeja de toda mi vida, la más, y esto me dice que probablemente vayamos a ver un rebote, es la siguiente. Este güey es uno de los pacos favoritos que existe. El Scott Bessent, Treasury says it cannot bail out Bitcoin. Le preguntaron que si podía hacer un bailout de Bitcoin. Güey, ¿por qué? Este es uno de los güeyes más uno de los pacos más grandes que existe. Si esta persona es real y de verdad es una persona que existe, Walter, y además no está contratado por nadie, este puede ser una de las personas más estúpidas que he conocido, que he visto en toda mi vida y he leído. O sea, si hay pacos, este güey lleva la P mayúscula de pero pinche pacote, la triple P. Ok. ¿Por qué tienen que hacerle un bailout a Bitcoin? Les están dando malas noticias. Ahí está en los 72. En lo que te están tirando malas noticias, ¿no? Y ahora no son malas noticias, son irrelevantes. Estás viendo tu hermoso Bitcoin caer en este momento. Preparen esas entradas, se las pasé en el chat ahorita a todos ustedes, a todos los miembros del E-Trading Academy que están en el chat. Les dejé las entradas de mi long. A ver si nos favorece la suerte. ¿Ok? La tienen en el chat en este momento todos ustedes para que la vayan a ver. Ahí lo tienen. Ok, con eso dicho, Coinbase va a seguir igualito que Bitcoin. Nada más tenemos que entender dónde va a parar esto. Vamos a estar al pendiente de noticias malas. Estamos en 167. Evitamos entrar en los 180. Y creo que fue una excelente jugada. Hasta ahorita estamos ¿cuánto abajo de la entrada que teníamos propuesta? 7%, nada mal. O sea, ya en mi punto de vista estamos ganando, jefes. Así que ahí vamos con todo esto. Coinbase, ¿cuál es el siguiente nivel a caer? 147, creo que es bastante obvio acá. Una vez que te lleves esto, es que a mí me cuesta trabajo pensar que vaya a caer más de esto. Ahora, una vez más, no quiero hacer predicciones de nada. 66%, 74%. Caería, o sea, hasta 38 si repite el mercado bajista de antes. Pero el mercado bajista de antes literalmente cayó a 32. Para mí esta zona es donde ya no vamos, esta zona aquí abajo es donde ya no vamos a regresar. Me acuerdo los 126 que fueron tan importantes cuando estábamos tradeando y entrando para arriba. Yo creo que eso sería el límite. Y ahora, si baja más, no voy a estar preocupado porque a fin de cuentas, si entras en 120 a 430 es casi un 4X, ¿no? Solamente a máximos históricos. Entonces ya estás en una posición bastante chida. Si aquí tú eres una de esas personas que es súper precavida, te voy a dar una recomendación gigante. Divide tu entrada en 4. Aquí donde estás, en los 147, en los 126 y si te cagas en los 113. Ahora, si promedias aquí, te lo digo, tío, si vas a promediar más o menos por acá en los 130, te da igual si llega a bajar más. Esto simplemente no voltees a ver tu tabla en lo que estés ahí abajo por 1 año o 2 años. Sé que suena difícil, pero da igual. A fin de cuentas, no estamos comprando el tope del tope, no estamos comprando el fondo del fondo, nos da igual. Digo, si le pegamos, ¿no? En ciertas cosas, qué chingón, pero es la idea. Estás perdiendo el S&P 200 en la semanal, estás cayendo, no has retesteado ni vergas desde la caída, tienes un cruce plateado a la baja. Cualquier oportunidad de retesteo en los 230 a los 207 es para hacerle corto. Hasta que esto no cambie, y lo único que quiero que anoten es esto. Este setup de volatilidad está expandiendo a la baja. Acabo de notar, estábamos en 169
y esto estaba en 41.04 y acaba de subir ahora que bajó más. Esto quiere decir que este setup de volatilidad en la semanal nos va a dar la pauta, cabrones. Aquí está. Todo lo que tenemos que ver en Coinbase es eso. Ya les dije, si quieres comprar ahorita a largo plazo, ya te di las ideas. Si crees que en un trade ahorita estás en medio de la nada, cabrón, ni se te vaya a ocurrir que para arriba ni para abajo no tienes, no hay nada, estás en medio de todo. Aquí abajo lo único que te funcionaría es el long y si lo fueras a cerrar con esta misma vela, ¿no? Que pongas un trailing stop loss y digas, güey, si baja de 165 me salgo. Eso es en un trade. En inversión, que es lo que a mí me importa para Coinbase, literalmente ya estás en un buen lugar. ¿Quieres? Divide 4 entradas, cabrón. ¿No? ¿Dónde estás? 150, 149, 126 y 113. Y ahora, ¿por qué? ¿Qué pasa si esto baja así y no te da todas y solamente te da 2 o 3? Güey, toda la lana que tienes extra la colocas en otra cosa. Puede que lo hagas en Circle, que continúa bajando. ¿No? Así que Coinbase continúa a la baja, damas y caballeros. No tenemos nada nuevo que contarles. Simple lo que estamos viendo. Mr. Farhano, I believe you're doing PG, if I'm not mistaken. Yes, sir. PG. No, PG. Procter and Gamble, if I'm not mistaken. PGE or PG? No, PG. PG. Is bullshit. PG. Yeah, Procter and Gamble. Ooh, nice pump. Pornography of the gay kind. PG. That's a crazy one. I made it work. All right. So we'll get started on the quarterly. Actually, let me see if we have enough data for a 6 month. We actually do have enough data for a 6 month. What do you know? It's an old ass company, so we got a lot of data on this thing. On the 6 month, we have momentum currently pointing to the downside, and we have lost 38.2%. We got a bearish retest of that 38.2%, and we've got a nice move all the way down to around the 61.8% from there. If you look at price now, we are starting to get a bounce from that 61.8%. It goes along with momentum trying to get a retest of the edge of this bearish control zone after freshly making it in. And that goes alongside price getting a bearish retest, somewhere between the 50% to the 38.2% on price. Or the HBDR. I am leaning more towards the 50% because 38.2% is on the verge of making new all-time highs. And as long as we are closing below this 50%, which is also this breakdown zone, it is more likely you're going to come back down and retest this 21 EMA. And validation is going to be either getting a close back over this 50%, or getting a close over this 5 EMA, and then a back test of the 5 EMA, and then that needs to hold, and then you can see expansion into the 38.2%. But if you can just close over the 50%, then you won't need to see that back test. And at that point, you likely will be making hidden bearish divergence once you take out this high on momentum. Quarterly is now also trying to tick back up here on momentum, still in the bearish control zone, though the bearish control zone is now starting to line up with the moving average, with the volatility still expanding, and we're getting back over our 9 EMA, but what's going to be resistance is a 61.8%, right around $160. If you can get a close over that level, then you see a nice move back up to testing or somewhere close to our current all-time highs, around $170. Go to the jewel, still playing out that sell signal, pink below the yellow. Monthly 38.2% has now caught up with price, with momentum flipping back up, getting out of the bearish control zone with volatility contracting, and the monthly jewel is now losing the sell signal, flipping into a neutral, and the curvature is pretty upwards, likely going to flip into a buy on this next open. But let's check this out here. We're also forming multiple drives of hidden bearish divergence on the other hand, however, because you're taking out all of these highs on momentum, whereas price is still making lower high. And that's going to confirm with any close below $137.62. And if you do confirm that, that's likely going to give you another, it's going to give you a target down to this 100 for a little bit of a bounce, somewhere around $130-ish, 137. Although that bounce is likely going to fail, and you're likely going to find yourself somewhere around like possibly $100 to $100, $105 for this 200 SMA, and that round psychological $100 figure. And plus, you got to keep in mind that's monthly hidden bearish divergence. So $50 move down is not the craziest thing.
And we are currently approaching resistance here as well, which is the monthly median, which is right around that 160 area, 158.50. 2-week also flipped up, very close to getting into the bullish control zone with volatility still contracting, and the 2-week jewel is giving you a buy signal within the bearish control zone. The bearish control zone, and we are now getting over the 38.2% as well, which is at $156.70. So if you can get a close of this 38.2%, we got 9 days left to go. Likely you're going to get a retest of that zone and then some expansion from there into about somewhere around 160 to 170. You are currently forming hidden bearish divergence on the 2-week as well, because you're taking out all of these highs on momentum with price making a lower high. That will confirm with any close below 130, same number, 137.62. Weekly also positioned to the upside with momentum entering into the bullish control zone. Volatility is expanding. And you look at the weekly jewel, we're now getting a very bullish cross here with the pink going above the yellow within the bearish control zone. And to go back out, we are still also forming that multiple drives and hidden bearish divergence on the weekly as well. But once you get a close over about $160, that'll no longer be possible. Until then, if you close below 146.79, that will confirm the divergence, and you're likely going to get it moved down to somewhere around 140 for a little bounce, and then closer to $100. But as of right now, not really looking like it's more likely to be confirmed. Right now, you're getting back over your 100 EMA, and if you can close over the 78.6%, you're likely going to shoot up into somewhere around 160 to 170. 5 days also flipped up, getting into the bullish control zone with volatility expanding. 5 days already gotten the close of the 38.2%, and now you're back testing the 38.2% and expanding off of it nicely. Your target off of that would be the 78.6%, which you are very close to hitting right around $160 at 159. And then that if you can get that close for that 160 area, then you should see the move into somewhere around your current all-time highs, slightly below them. 2 days also we're currently flipped up, getting very extreme, however, on momentum and volatility, and you're approaching the 95% range on the HPDR, making it a lot more likely that 160 zone is going to be a rejection. It lines up with your daily 2-day 200 SMA as well as your 97.5%. Very, very high, or very unlikely you're going to get continuation from this zone. And you're close to getting a silver cross, so maybe in about like 2 or 3 more closes, this is going to cross. Daily is already silver crossed. And daily is also flipped to the upside with volatility expanding, and daily is giving you a fresh buy signal within the bullish control zone. And now you're about to enter into the critical zone. It goes along with momentum approaching very extreme areas here. Somewhere around that 160 zone, you're going to be in the 90s, and probabilities will be against continuation at that point. More likely, you're going to get a little bit of a pullback, maybe some consolidation, make a higher low, and then make another attempt upwards. 4 hours also getting very extreme to the upside on momentum and volatility, and you're tapping the 97.5% range on the HPDR right now. It's very unlikely area of continuation. You've already came pretty close to hitting $160. You went to like 158.30. 2 hours now, also very close to flipping back down. Still technically flipped up, but it is starting to lose its curvature, and volatility is also starting to lose the curvature. So this is right at the area where you would get your mean reversion. Invalidation will be on the mean reversion from here is getting a 2-hour close over 158, and then you should see a move into the 160s before you get the mean reversion. But if you close like this is kind of toppy, and you're likely going to get the pullback from here. Then let's check our RSI. PG. You got a local top on the 6-month. Your logical area of support is going to be this edge of the bullish control zone, which is currently at about $146. What is our low currently? So we have tapped that area. Quarterly is now putting in a fresh drive and hitting bullish divergence. This will be 3 drives, and this is going to confirm with any close over $157.40, and that'll give us a target towards wherever the critical zone is at the time. Right now, it's at about $250, but this is going to update.
And volatility is at extreme lows with that third drive hidden bullish divergence appearing. We're at like 8%. Near making a local bottom on the monthly. That would give us a target of the simple moving average, which is at about $160. Lines up with that being a very significant area. The neutral zone is at about 167. So it gives you that range between 160 and 170. Weekly currently has active a fresh drive bullish divergence. This will be active as long as closing over $141.79. You've hit the easy target, which is the bullish control zone. If you were to, it's actually slightly higher. It's at around $160, like $2 higher than where we are now. But we basically hit it. And then the critical zone is just below $200 at 193. Blindly also has active bullish divergence. This will be active as long as you're closing over 140, 153. Next target is the bullish control zones. It's at about 162. Three days also got multiple drives of bullish divergence. Critical zone is now at about 162. Invalidating the hidden bearish divergence gives us target of the critical zone. That's about 170, similar range. Local bottom on the daily as well. Target somewhere in the 160s, 163. And 4 hour also has multiple drives of hidden bullish divergence. You're already in the critical zone, however. 2 hour as well. You got hidden bullish divergences across the board. Now let's check momentum. Nice jump ski. Come on. You can do it. There we go. 6-month momentum is freshly flipped down with volatility back at extreme lows, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $165. Very interesting. So even if we were to go up to that area, that would just be a tap of the pivot. Quarterly is also flipped down, rejecting the critical zone. Volatility is at extreme lows, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 172. Monthly is currently freshly flipped up with volatility contracting, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 145. 2-week is also flipped up with volatility expanding, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 140. Weekly is also flipped up with volatility expanding and a drip of life, and you're about to break into the bullish control zone, and you're going to be flipped up as long as you're closing over 143. 5-day also flipped up with drip of life and volatility expansion, and it's going to be flipped up as long as you're closing over 143. 2-day is currently also flipped up with volatility at extremes, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 156, which you're ever so slightly over. Come on. Daily is also currently freshly flipped up within the critical zone. Volatility is at a double extreme, and you're going to remain flipped up as long as you're closing over 154. And the 4 hour is also flipped up with volatility at extremes, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 157.50. So the high time frames, it is leaning or are leaning more corrective as of this moment, with momentum freshly flipping to the downside. You are getting a bounce after you've closed below your monthly 9 EMA. This has been the first time closed below the 9 EMA in a good amount of time since about 2018. And what happened in 2018 when you closed below your 9, you came down to the 21, and the 21 was where you marked your next higher low, and you busted up to new all-time highs. And basically every single time you've corrected down to this 21 EMA on the 6-month, it has been where we find our next higher low, and we busted up to new all-time highs every single time along the way. So let's go back around. But what happened to my EMAs? Fuck. What? What? You see the EMAs disappearing and jumping up down here? Or is that my No. screen only? No? They were just dancing EMAs.
So like I was saying, every single time you got a correction, a move down to this 21, this has been where you've been bottoming at and busting up to new all-time highs. So what I'm looking for now, based on the low time frames with momentum being flipped up and you got hidden bullish divergences across the board, you'd have targets somewhere around that 160 to 170 zone. But as long as you are below about $180, any movement to 170s is likely going to be a rejection. And I am still looking for this 6-month 21 EMA to get tapped somewhere around that 130-ish zone. And then somewhere in that zone is going to be, once you tap that, the trend is that from there you go up to your new all-time highs. Plus, when you're approaching that 160, 170 zone, you're going to be at very extreme areas on the HPDR to the upside. Plus, momentum and volatility also extremely topped out. Very unlikely you're going to get continuation from that 160 to 170 zone. More likely you're going to see a rejection, and then at that point you can see that 6-month 21 EMA get tapped. Right now, all of your major high time frames are major high time frames are flipped to the downside. Only ones that are really flipped up are your lower term time frames, landing up with that move up slightly higher from here with your bullish divergence targets of somewhere between 160 and 170, which will then take you to 97.5% to the upside on the HPDR, and then that's where you're likely going to put in your hidden bearish divergences and get that move down to somewhere around 130. And the invalidation right now will be simply getting back over $180. That's simple. Yeah. Very simple, because I can just copy you. So thank you. You got next. 1 second. I'll be super quick so we have some time because I've been just fucking talking out of my ass. UNG plus the difficulties. UNG is the gas ETF, just so you know, which they all trend to go to zero, but blah, blah, blah. We'll talk to it. We'll talk about it when we get there. Ok, damas y caballeros, ¿qué estamos viendo en este momento? Me lleva la verga, nunca lo ajusté. Estamos viendo PNG. Un segundito. Perdón, tuve problemas técnicos. PG, Procter and Gamble, por supuesto, como de que no es algo, una asesoría, brother. Ok. Es una de las empresas que lleva un chingo de tiempo en Estados Unidos por acá. Los llevo rápidamente. Estamos hablando de que salió a la bolsa en el 68. Y pueden ver que ha estado en una tremenda tendencia alcista de tope a tope. Y aquí solamente quiero probar algo. Es así. Vean esto. No mames. Puta madre. Está en una tendencia alcista brutal desde el 2000. Altos, altos, más altos, altos, más altos, altos, más altos. Y ahora quiero que vean esto. Está preparando el setup de volatilidad más potente en toda su historia. Esta tabla en la de 6 meses. Ahora, en la de 6 meses lo que hemos visto cada vez que tenemos un cierre por debajo del promedio del 9, y esto lo trajo Parham a la mesa, es vamos mínimo a tocar el promedio del 21. Lo que nos dice que este año vas a tener una gran oportunidad de poder agregar entre los 132 y también el 34, que lo hemos tocado antes en el 2010, por ejemplo, 114. Ahora, solamente una vez en esta tabla has tocado el promedio del 34. Entonces, ¿qué tan probable sea que vaya a retroceder hasta acá? Y ahora, ¿dónde pondría yo mis líneas acá? Bastante sencillas, honestamente. Ajá. Y, ajá. Ok. Ahí lo tienen, tíos. No, esta está mal. Es esta. Ok. ¿Por qué esta? Y no aquí abajo. Porque es que intento reventar, reviento. Retesteo, pum. Ok. Intento, pum. Para abajo. Esta para mí sería una media, en realidad. Lo pondría en esto, y voy a poner esto en 3 para que lo puedan ver. Vean hoy qué bonito, cómo dicen que no soy un artista. Tienes una vela topera, una vela de indecisión en el tope y una vela aladito que es un poco topera y instantáneamente tiene seguimiento. Una vez más, esto es muy alcista, simplemente tiene que corregir y nos atreveríamos. Estaba poniendo Farhan al HPDR, que fue muy interesante. Perfecto, yo cerré el mío en vez de abrirlo, no sé qué vergas, ahí está. Pueden ver que en la de 6 meses estás en una zona de oportunidad y sobre todo si llegas al 21, que sería por acá el 88.3%,
Sería la oportunidad divina. Ahí es donde parece ser. El 34 está debajo del 100%. Este es un gráfico de 6 meses, así que vamos a ver en la trimestral. Trimestral también vienes de abajo, es a lo que vamos. Y justamente, espérame, ¿dónde está el promedio del 21? 132. En los 132 te agarraste de acá y ahora el promedio del 55 es lo que estarías buscando, pero estarían bastantes extremos. La otra cosa que tienes que notar también acá, tu volatilidad está en un punto bastante, no en el más bajo de la tabla en toda la historia, pero güey, en uno de ellos, ¿ok? Te vas a poner de mamón, no vas a encontrar esto. Aquí está. Atentos a este setup de volatilidad que también se está dando en la de 6 meses, 3 meses. Esta mamada va o a explotar o a irse a bancarrota. Mensual, pueden ver que has tenido todo este movimiento para arriba de volatilidad que fue la caída y ahora estás contrayendo, lo que te está dando un movimiento contrario a lo que sugiere una corrección. Entrando por acá, lo único que tienes que subir son los 158 y eso te debería dar un viaje directo a los 168 y retestar esta zona por encima del canal en donde estás, desde la media para arriba. Arriba de 168 es lo que estás buscando. Nada difícil, honestamente. De 158, perdón. Estás a 30 centavos aquí. Es la mensual. En la mensual la volatilidad está contrayendo después de esta caída. Bien, va a ser un reset. Acá tienes también volatilidad expandiendo en este momento en la de 2 semanas ante este movimiento a la alza. Este movimiento a la alza tenías un cruce plateado a la baja. Esto podría ser un SFP, así que atentos. Pero por ahora, estando por encima de los 156, deberías de romper los 159 y eso ya te pone en alcista en la mensual para ir a los 162 y justamente los 162 son el 61.8%, lo que más o menos por aquí es donde esperaríamos encontrar este rechazo para ir a los 136, era lo prometido, y de ahí para arriba continuar. Semanal, ¿ves? Ya estás entrando en extremos y ahí es donde dices, ok, ¿quién fue la puta que me...? No, no es cierto. Tienen también un setup de volatilidad potente en la semanal que está empujando el precio para arriba. Aunque te lleve al 95%, estás hablando de 166 justo por esta línea meme, en 97, 169. Y ahí es donde podrías ver el rechazo o mínimo una consolidación y poder agregar justamente en la zona que te habíamos dicho. Diaria, volatilidad expandiendo ante este movimiento y ya en el 97% está en los 162. Güey, no lo puedo ver más fácil, ¿no? Es la cosa más sencilla del mundo. Una vez que Procter and Gamble llegue a los 162, 164, te va a dar una buena zona para hacerle un corto que te debería de llevar, de acuerdo a la tabla de 6 meses, a cierto punto este año, a los 132. Y ahí poder en este bajo, más bajo, que sigue siendo un bajo más alto alrededor de todo y no rompes tendencia desde el 2022 y continúas, esa sería la oportunidad de oro, los 132 más o menos hasta los 124. Esto es una acción que se mueve mucho, simplemente va para arriba poco a poco, tranquila, pero es lo que es. Y ahora, estaríamos mal y equivocados y diríamos que esto no va a tener el bajón a los 130 si rompes los altos históricos ya. Eso quiere decir que ya viste el fondo y fue en los 138. Pero nosotros pensamos que no, que te tiene que dar un poco más de baja para después dar a la alza. Y a esta chingadera no le molesta consolidar para abajo antes de reventar a la alza. Así que lo tendría bastante presente en esto, un movimiento así para después ir para arriba. Es lo que tiene cara Procter and Gamble, damas y caballeros. Vamos con Alex y la que sigue que era Oracle. Vale. Nice. Mr. Oracle. Yeah, Oracle, I mean, easy chart, easy perspective. Once you've lost a weekly EMA 100, you've essentially moved down, losing 174 on that weekly close, basically last week. Confirmed downside expansion for you. Your hopium here was, okay, you lost 100, you're holding the meme line. But here you got both. That was just instantly shorting territory under 174. Now you're getting follow through down beautifully, but you see it, you have a very easy objective. It's like Bitcoin, it's like Coinbase. These things aren't going to stop until they reach their objective. And for me, on Oracle, it's 132 to 136. You're just using that weekly SMA 200 as the spot to really gauge if you're going to move up or actually really move down. Notice you've really stayed above the weekly SMA 200. You've had little moments where you actually lost it.
show it here, right? You haven't expanded down too much, granted this time here, but quickly got bought up. My point is you're not staying under for 8-10 weeks under. It's like 3 weeks reclaim, and then that reclaim shoots you up, right? 3 weeks and then like a reclaim, and then it shoots you up. 1 week reclaim, 1 week reclaim, until here, where you actually lost it, rejected it, and stayed under it for multiple weeks. It's kind of what you'd be looking at if you're trying to be a bear. You just want to see the reaction off the weekly SMA 200, and well, we're approaching it. So that means that this should be your first area of interest for a bull or a bear. Now it is, still a little ways away, about 6% here. So you should be sitting on your hands until you get a reaction here. Shorts, simply wait for 127 to get lost. That confirms downside price action. And well, at that point, notice don't even have a line. We'd have to simply start looking at all the way down to here at $80. So if you can't hold 132, $80 will become likely. But knowing that, you should expect some kind of reaction around here. Could mean you bounce off 136, hold the weekly SMA 200, move up to 174s, where then that is a rejection zone. Regardless, markets as a whole are honestly approaching a pretty big area of interest. Bitcoin at 69K, Coinbase at 156, Oracle at 130, well, 136, 132. So pretty nice. Notice here the daily 9's just been rejecting us. Again, something with these charts, as we're moving down, there's no reason to complicate things. If you're in a daily silver cross, you should be looking at the daily 9 and the 21. So far, that has just been what's been rejecting us. Rallies have stopped off to 34, meaning you have not even gotten a daily buy trigger. Just plays into the idea that very, very weak. Nothing on biweekly yet. 9 days will confirm a setup, though. You want to see if you're going to close, where this biweekly will close. 9 days, it's hard to really say anything. Bears simply want 127 loss. Very easy perspective there. Take us to 100. Bulls simply defend biweekly EMA 100. I'm going to go 5-day. So in summary, really quick chart on this one. It's in a downtrend. You're in lower low posturing. You're simply looking at 136, 134 is the bounce zone. If you can't hold that and you start closing under 130, call it 126, that'll be your first cause of concern that you're going to move down to 100 and possibly down to $80. This chart has been absolutely terrible, extremely weak. And well, you make these moves up very aggressively. Into March, you're potentially going to get a sell trigger on the monthly. You'd be looking at any move, if you lose the 34, as a short zone. So for whatever that's worth, but not triggering yet. You've just noticed the 34 has been the spot. So losing that is just the ultimate confirmation that, well, this is going to be weak and this is going to start moving down past, or at least closer to $100. Now, if you start losing that 126 zone, you're watching essentially this April low. You need April low really to hold, or you start looking at a more higher time frame. This will just start looking like it's macro shifted down, very similar to what we had on Coinbase. So with us having an objective down to 136, even here on the quarterly, right? You see that. You should be very cautious of if this doesn't hold and you start moving past April's low, whatever bounce that may give will just produce a lower high on the macro. You check out the 6 month on this. Oh, so you're also right at the 6 month 9, but a lot of things saying 136. So closing in 4 months, you have to be really watching the levels on the weekly and biweekly and monthly, because it'll really determine how this will close in 4 months. At support though, and really you've been holding this 6 month 9 since it got reclaimed in 06. So, if you're getting targets to 136, slightly concerning, but we've seen wicks past the 6 month 9 before. But yeah, that's it. I mean, just at the 6 month 9, need to see this kind of hold with what everything else I've shown on that weekly, monthly, bi-weekly, 5-day
just seems like 136 is likely, and then the bet is it wicks and gets, at least back above the 6-month 9 before it closes in 4 months. Because this is not good. If you end up losing this zone, getting back under 130s, 105, baby. Yeah, you actually get pretty good confirmation of the levels we're talking about, like 100 next, lose that, like 80. So, and then you should expect $80 zone to kind of get some reaction. That's just off the 34. But I'm not looking at this as we should buy this. Just, that's your kind of gauge if in the next 4 months if you're going to hold that or not. Well, how 2 months down are we? Breaking down. Let's measure that. Because if you're betting on the 6 month, you need the monthly and 2 month to at least hold the 21 here. It's not. We're down 58% from wick high, wick low. Let's measure out the last. Let's measure out this one here. 72%, and we'll measure this one here. 42%. 58%. So down to my target, like 130s, it's like 60 to 61%. Terrible, honestly. So you really can't see. You're just kind of like at the last spot here on the chart. You need to really see. Oh, my doorbell. Really need to see this weekly SMA hold. If you're going to be bullish and you're betting on that 4-month EMA 9, or my bad, 6-month EMA 9, you need to see this hold on the weekly then. If you get any kind of weekly close under it, the 4 months not going to hold. Here you go. Sorry. Yeah, the 4 month, the higher time frame, that 6 month, we'll go back to, it's not going to hold. So, right, if you're trading the 6 month chart, betting on this, then you should be trading the weekly, because then okay, well, if you lose this weekly SMA 200, it's not going to hold the 6 month 9. And that can be your first major spot on. Then the bi-monthly is going to lose the 21, which is going to lead to the monthly losing the 34, which already seems like it's going to happen. But 23 days left to go. So it reminds me of when Bitcoin lost the 2-day SMA 200, and that was really going to help us gauge if that monthly was going to close bad. You can use that same logic on the weekly, gauging the 4-month, 2-month, and 3-month. Right, weekly start closing under here. You absolutely cannot be bullish at all, right? Because you have a level that's just been holding, becoming loss at a major area of interest. So I think the weekly is an easy gauge if you're trading Oracle. For now, approaching support, watch 136, 132. Any weekly closure under 127 will, in my opinion, be the next move down to 100 and possibly $80. That's all I have on Oracle. Pretty easy chart if you just really view the weekly. And the weekly, to me, is the easy perspective. Yes, indeed, senor. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. All righty. Let's get to this quickly. La de 6 meses estamos viendo Oracle para todo el mundo que se compró y se mega comió el tope. Una vez más, cuando hablamos de un mercado bajista, de como lo que estamos viendo, ¿no? Porque lo importante aquí es entender, te puedes preparar para estas cosas, tíos. Si hace un año sabíamos que esto iba a ocurrir, ¿no? Lo hemos estado diciendo por hace un rato y lo estás viendo desarrollarse. Lo primero que veo en todos los en vivos es que me preguntan en cuanto empieza a caer, ¿no? Aquí arriba. Güey, ¿cuánto crees que caiga para seguir metiéndole? Estás hablando de mercados bajistas, tío, no de una corrección. Y es por eso que me preguntas, ¿no? ¿A dónde va a caer Oclo? Güey, tengo mis estimados, pero ve esto. Ve Oclo en la de 6 meses. Ve Coinbase en la de 6 meses. ¿Ok? La única que sigue por ahí arriba es Tesla, véanla. Pero una vez que pierdes esto, ya ves, Tesla viene primero a los 3.30 y de ahí a los 2.67. Palantir. Vean a Palantir. Esta es mi cartera. Vean a Palantir. O sea, literalmente todo está en la mierda, tíos. Todo.
Todo. Circle es solamente... Pero tienen que entender que lo que nos están guardando son a las 7 magníficas todavía las están aguantando arriba. ¿Por qué? Porque solo con eso es suficiente para hacer. ¿Se acuerdan cuando platicamos, no? Güey, estás viendo descuentos en todos lados. Es como si los pacos salieran a la calle y ven que todo dice en descuento, venda de liquidación y dicen, güey, es que la inflación está cabrona. No, porque no los dejan voltear a otro lado. Es lo mismo acá. Y es esto es una de las cosas más raras en mi vida que he visto, donde todo lo que voltees a ver está en la mierda, todo, menos 7 cosas. Y por esas 7 cosas todo el mundo está de, no, güey, todavía no, bla, 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 no sé qué. O sea, ya se acabó. ¿No? Ve esto, ve Human, o sea, güey, estamos viendo cosas que no vemos 2022 a 2008, ¿ok? Esos sí son mercados bajistas, no las mamadas del 2020 que duró 30 minutos. Esto sí es un mercado bajista. Y Oracle, una vez más, la gente que se comió el tope de Oracle acá, lo aprendieron a la fuerza. Y acá fue cuando te están contando en este punto que, güey, compramos TikTok y no puedes superar el máximo histórico, es una trampa. Cuando en Tesla te dicen, ve a Tesla, nada más la caída, tan puta madre deliciosa, no saben lo rico que se siente. Cuando veo a Tesla estando acá y anuncias una y otra buena noticia y lo único que hace el precio es caer, prepárate a mamar. Y ahora vean la volatilidad de Tesla en la diaria, por supuesto, expandiendo con un chingo de fuerza a la baja. ¿Quién lo hubiera visto venir? No todos los imbéciles que se subieron acá porque no entienden. Cuando te dan buenas noticias en un tope, se acabó. Se acabó. Todo lo que tienes que saber. Cuando te dan malas noticias en el tope, si ahorita Tesla estuviera acá y dijeran, güey, vamos a investigar a Elon Musk porque es un pedófilo, pongo mi casa en Tesla, porque para empezar, pedofilia en inversiones es de súper buen retorno, es lo que se dedica a todos nuestros gobiernos y gente más rica en Estados Unidos. Entonces, para mí esto no tiene sentido alguno. Me das buenas noticias acá, pues cabrón, cómetela como la gente que se la comió en Oracle. Y una vez más, me vienes a preguntar, ¿dónde va a estar el tope de Oracle? No sé qué vergas. Tíos, espérame, no sé qué acabo de hacer acá. Ahí está. Me vienes a preguntar del tope. Esto fue lo que les dije, aquí arriba. Aquí arriba es donde ya estábamos nosotros listos para toda la acción. Diciendo, güey, a la gente que entró acá, tienes este putazo al alza primero. Y esto te lo dan cuando hay pésimos resultados de una empresa. Y ahora, resultados no son noticias, resultados son resultados. Y esto hace que la vela suba hasta casa de su puta madre. Y de ahí baja. Y cada que te soltaron una buena noticia nueva, bajó más. No sé por qué es tan difícil para la gente aceptar esto. Es la cosa más fácil del planeta. Cuando todo el mundo dijo que cripto no podía caer, porque cripto en el supertazón, porque cripto en el Super Bowl, porque todos los artistas, todas las celebridades, Larry David, Tom Brady, fue cuando se fue a la verga. Cuando todo el mundo en el 2025, güey, Trump, presidente, y nunca puede caer el mercado. Me salí. Porque se va a la verga. Es igual lo que estamos viendo y con Oracle es lo mismo. Acá lo que quiero hacer es analizar rápido dónde va a ser una buena entrada para invertir. Invertir. Este es un gráfico de 6 meses que es la cosa más ridícula que he visto en mi vida. Para empezar, tuviste volatilidad expandiendo desde enero del 2020 y eso te dio este movimiento de acá hasta el tope. Adivina, y ahora sí, estilo Bitcoin para quien preguntaba, ¿dónde contrajo volatilidad? De todo este movimiento, cabrón, de todo este movimiento del 2020, volatilidad está contrayendo por primera vez. ¿Qué tanto va a bajar? No sé. Esta es una vela topera de 6 meses. Todavía faltan casi 5 meses para cerrar esta que sigue.
Pero, güey, cualquier cierre en Oracle debajo de 177 y lo va a hacer, esta madre viene acá, a los 104. Puedes ver por qué 104. Pum, pum, pum. ¿Ok? Esto viene acá. Aparte ahí tienes el promedio del 21, en la línea amarilla. Quiero que vean esto. En el 2020 tocamos la línea amarilla. Nunca más la hemos vuelto a tocar. Acá en 2009, que fue, adivinen qué fue esto, ¿no? La gran crisis financiera, lo tocaste. Te quedaste entre el 21 y el 9. Digo, el 21, el amarillo y el blanco. No tocaste el amarillo. Acá sí, pero esto es cuando empezó y fue el boom de las .com. Si yo fuera a querer invertir en Oracle, que esta no es una de las empresas que yo voy a invertir porque no entiendo, no me interesa. Yo simplemente haría dos entradas. Una, 124, 105, 106, por esta zona. Una aquí y otra acá. ¿Puede caer más? Sí, pero no me importa. Ya este punto es ridículo. El tope está en 344. Digamos que llegas a caer acá. Harías un 2X de tu lana, solamente de ahí al tope en una empresa completamente probada. Ahora, ¿quieres tradearlo? Vamos en putiza la de 2 semanas. En la de 2 semanas acá, estás en plena caída libre, no tienes dónde crear un corto, estás viendo que tu promedio del 9 y el 21 están cambiando de posición y eso es negativísimo, es muy bajista, no habías tocado el promedio del 100 desde octubre del 2022, tío, estás por debajo del promedio del 100. El promedio del 200 solo lo tocaste en el 2020 y por ende, tu primera zona donde puedes encontrar un rebote interesante va a ser la zona de los 132. No me sorprendería si en el HPDR hay algo ahí que nos diga esto. ¡Ah, puta madre! ¡Puta madre! ¿Quién pintó la línea encima de la línea? ¿Ven? Todo esto ustedes lo pueden llegar a hacer. ¿Vieron lo pendejo que era y no podía leer una tabla cuando empecé a hacer esto? Y esto ya estás en extremos, tío. Aquí piénsenlo. Si quieren invertir en esta mamada, estás no muy lejos de a dónde va a llegar. Semanal. Semanal, volatilidad expandiendo ante esto. La caída te puede llevar hasta 94. Es a lo que voy. Esta zona. Ya estás en un lugar, pero extremoso, cabrón. ¿Dónde estás en la mensual? 130. Ya estás por ahí, ¿eh? Ahora, todo esto en cualquier tipo de crisis grande, chingona, la cosa es, no me han dado una mala noticia todavía. Todavía no sale Trump a decirme, es la recesión más hermosa de todo el mundo. Porque cuando salga y me haga eso, yo ya sé que ya tocamos fondo. Pero no ha pasado. Siguiente objetivo, 137. Justamente lo que les dije. Ahí es donde deberías de encontrar un rebote. El rebote fuerte, fuerte tiene que venir en los 125. Y de ahí última oportunidad, última entrada por ahí de los 111, bueno, en realidad los 106, tal cual como les había comentado por acá, a los 111. Esta zona. Les voy a quitar el HPDR para que lo puedan hacer. La zona donde te interesa es todo esto. De los 103 a los 125, si se llega a dar. Aquí es donde vas a querer poner tu última posición. Puedes dividirla en 3 para asegurarte que entres. 1, 2, 3. ¿Cae más? Da igual, güey. Ya estás en un lugar ridículamente bajo en esto. A menos de que, ahora, tienen que entender que la forma en la que yo invierto y la razón por la que invierto en la forma en la que invierto es porque a largo plazo entiendo qué necesita una empresa para sobrevivir y sobre todo las que entiendo. Esta madre no la entiendo. No es porque la vi y no sé qué. No me interesa Oracle para nada. O sea, a mí personalmente. Entonces no tengo ni puta idea si esto está en el peor momento de su vida o no. Esto es lo que debería de funcionar si esto fuera Tesla, por ejemplo. Y ahora, simplemente basado en el pasado, ¿por qué va a ser algo nuevo, tío? ¿Por qué por primera vez en la historia bajaría del promedio del 34? El promedio del 34 aquí está, en 84, güey. Y pueden ver, pum, 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 vámonos, ¿no?
Ese es tu rango. Ahora, yo no creo que vayas a venir a los 84. Se me hace loquísimo. Pero nada es imposible en la bolsa. Y de nuevo, se los digo con el ejemplo de Coinbase. Güey, si Coinbase baja más de mis entradas, me da igual. Si Lucid baja más de mis... Todos los que han comprado fondos conmigo y vendido topes con Rivian, ¿no? ¿Cuántas personas dijeron, güey, nos lleva a la verga, ¿estás seguro que no va a quebrar, va a quebrar, va a quebrar? ¿Y cómo nos fue? Es siempre lo mismo. Y esto es lo que tienes que saber tú de las empresas en las que estás invirtiendo. Tienes que tener la misma convicción que yo tengo en las mías. ¿Por qué? Porque, güey, si baja me da igual, solamente voy a estar abajo un par de meses. Y cuando suba voy a estar potentemente arriba. Es la idea aquí con Oracle. Mr. Farhano, we're ready for you, sir. All right. Let's share the screen. 1 second. Bloop. Do you know what to look for? I do not. Excellent. UNG. UNG. All right. I'll start the 6 month on the 3 month on this. Remember, it's the ETF for gas. So ETFs tend to go to zero over time. So if the chart's a little iffy, it's because of that. I see. That's why it's down only. Yes, sir. So we do have price now coming down to the median, or kind of front running the median ever so slightly, but it's bouncing off of that and getting back over the 38.2%. What we want to see right now is where this quarterly is going to close. It's going to continue trending to the downside. We want to see where it's going to make its next lower high before it continues to the downside. So if we can close over this 38.2% at around $12.33, probably going to get another attempt at this 5 EMA. And what's been the trend basically since around July 2022 is coming somewhere between the 5 and the 9 and finding its top there and then continuing down to new lows after that. So that would put us somewhere between like $14.70 and like $18.60, somewhere in that range before we bust on down to the next low. And what was our previous low at? Somewhere around the 97.5% on the HPDR. So that would put us currently somewhere around like $3, significantly lower than where we are now. Let's see how much it was in terms of percentage wise from our last consolidation zone. That was a 51% move down. So let's just take it roughly 50% move from here. Bring us to about $7. Very interesting because that lines up perfectly with the bottom 38.2%. And are you currently forming? No, nothing quite here. There's some hidden bearish divergence between these 2 points though, because momentum is taking out this high while price is making a lower high. And once you get a close below $11.48, that will confirm and then you'll be a target down to $7. Monthly also putting in hidden bearish divergence. This was a little bit more difficult to confirm. You need to close below $9.95 to confirm it, and you are currently still positioned to the upside with the first buy signal on the jewel within the bearish control zone. Plus, you've gotten a close over the 38.2%, and as of now, you are just back testing it, and you're still over it. So as long as you're closing over $13.29, likely we'll get another attempt towards somewhere around that $14-ish number, somewhere between 14 and 17. QE currently flipping to the downside now with volatility contracting. Jewel's losing the buy signal, and you zoom in, you are getting a bullish cross, however, with the pink crossing above the yellow. Goes along with price closing over the 38.2%. As of now, you have opened within 38.2%, and you are bouncing off of the median. So if you continue closing over 12.85, you should see another attempt at somewhere around $14 to $16. Very weird the way this thing moves. Weekly is still positioned up. It is ticking down a little bit from the edge of the critical zone with volatility not contracting. Weekly is breaking out of the bearish control zone on the jewel, but you haven't gotten the buy signal yet. This is just flipping from sell to neutral, although the curvature is very upwards based.
and it goes along with closing over the 38.2%, opening below where we closed, and then getting a bounce from that 38.2%. As of now, we want to see close over about $12.57. If it closes red, you're likely going to get another test of that $12.50, $12.60 area, and then the continuation to somewhere around $14 to $16. If you close green, then you probably won't get that much of a pullback. Maybe another retest of the 9 around $13.50, and then upwards from there. 5 days still position up. Move down to the 38.2%. As of now, we are bouncing from that region. Ideally, you want to close this back over the 5, and then we can see another retest of somewhere around like $14, $15. 2 days now positioned very extremely to the upside, with volatility also very topped out, well within the 97.5% range. Very unlikely you're getting a continuation from this zone. Maybe you can see another attempt at somewhere around $14, but you are likely going to reject that zone and likely come back down and tap somewhere around $12, $12.40. Daily is flipped to the downside. Very crazy how 2 days extreme to the upside, but daily it's extreme to the downside. Very weird. Daily is in the bearish control zone now to the downside, with volatility very close to moving to expansion. You had that move on gas that was like 24% down, and then before it was like 36% up in like a day. It's been a fucking mess. Oh, I see. This is crazy. Yeah. But that's what natural gas is. The GT2 RS of the investment world. Is the widowmaker. It's the hardest thing to fucking predict. That's why one of my biggest badges of honor is calling the bottom of it. But beyond that, it's crazy hard to trade. Yeah, you imagine you like shorted this zone here, and then it opens all the way up here. No, dude, You're it's fucked. super temperamental. It's worse than my wife. And then since it opened way above or where your stop loss is, your stop loss just gets completely ignored, and then you get liquidated. Oh, yeah, that one's scary. So it doesn't even matter if you had a stop loss or not. If you're on cross, you're done. I've learned my lesson, sir. Learned my lesson, that not the hard way, the really good way, but I learned my lesson. That was a beautiful lesson. It was the best lesson I've ever gotten. Normally, it's a rape in the mouth with my eyes open, and this time was like a really nice beautiful lesson. dinner. The most beautiful lesson. It was a beautiful lesson. I've seen lots of beautiful lessons, not like this one. This was great. A lot of lessons and in tears. So now on the daily, you are getting a little bit of a bounce off of this previous low. We've opened back above the 100. Likely going to see a little bit of attempt higher to somewhere around this 38.2%, 200 SMA, or somewhere around that $14 zone. Likely is going to reject that, however, and probably going to continue dumping from there. The 4 hour. 4 hour is now also starting to flip back up, leading towards a bounce in this region here, or a little bit higher into somewhere around that same $14 region. If you do see some continuation, maybe you can tag somewhere around like 1465. I don't really see it getting that much higher. The invalidation beginning a 4 hour close up for 1465, then you're likely going to come back up and tag somewhere around $16. Although as long as you are below $18, it's nothing really has changed. Let's check out the RSI. Right. 6 months quarterly's got active, hitting bearish divergence, multiple tries of hitting bearish divergence, and this will be active as long as you're closing below 2161, and you're already in the critical zone, so not much you can do with that. Monthly also has multiple tries of hitting bearish divergence. This will be active as long as you're closing below 1473, and your next target is the bearish control zone, sits at about 925. Nothing. Weekly is putting in a fresh drive of bearish divergence. This will confirm with any close below $14.26, and that gives us a move down to the bearish control zone. Sits at about 673.
pretty close to that $7 number we looked at a little while back. 5 days also putting in bearish divergence. We'll confirm with any close below 14.26, and that gives us a move into the bearish control zones. It's at about $6.90. Nice number. 3 days already got the bearish divergence. You got your move down to the bearish control zone. Next target will be, another tap of the bearish control zone. So it's at 1171. 2 day also has bearish divergence. Will be active as long as you're closing below 1690. And your next move is the bearish control zone. So it's at 693. Already long $7. Making a local bottom on the daily and the 4-hour. That would target somewhere around the bullish control zone to the simple moving average, about 1321 to 1330, basically already there. 4 hours also making a local bottom. We'll target somewhere around the bullish control zone and the simple moving average. That'd be about, well, this is going to update, but around $18, $21. Updates in 9 minutes. $18 is the upper end of the region where, as long as you're below $18, still going to likely play out to the downside. Nothing there. Let's look at momentum. Alrighty. Quarterly momentum especially flipped down, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $11.69. Although high time frame momentum is probably not very helpful on this thing. Monthly is currently flipped up. What makes you say that? No. It just stretched to zero. Monthly is currently flipped up, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $11.40. Plus, there's bullish divergence here at the monthly because you have lower lows in price with a higher low momentum. That bullish divergence target has been met, though. It's the 21 EMA. If you were to tap it again, that'd give you a target of somewhere around like $17. 2 week is also currently flipped up, but it's very close to flipping back down, and it will flip back down if you close below 14.45. Weekly is also flipped up with volatility expanding, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $11.01 with a double derp of life, actually. 5 day also flipped up with a double derp of life, also has bullish divergence, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 11.22. 2 days also flipped up, but very close to flipping back down with volatility at extremes, and it will flip back down if you close below 14.82. Daily is already flipped back down with volatility starting to contract from many periods of 100%. Zoom in a little bit. Did we silver cross? I believe we did. Yeah, we did silver cross to the upside. Currently do have an active silver cross, which we are consolidating right around this cross as of this moment. But we are going to be flipped down as long as you're closing below 16.21. 4 hours also flipped down with double extreme on volatility, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 16.58. And 2 hours now freshly flipped back up with volatility now starting to contract, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 1291. So on the long time frames, clearly this is pretty bearish, and it's going to continue trending to the downside. But on the more short time frames, it is leaning towards somewhat of a bounce here, and that bounce likely takes us up somewhere around $14 at a minimum. If you can start to get over $14, about $14 and I believe it was 30 cents, 40. If you can get back over there on even a 4-hour closing basis, then that takes you up into somewhere around $16 to $18. The closest you can get to around $16 to $18 is more opportunity short, because it's very likely, based on the high time frame trend, going to eventually come down from there into somewhere around that $9 to $7 region, which are its targets of some of the bearish divergences you have, which are already confirmed. Plus, on the high time frame trend, likely just going to continue to as it's going. So somewhere around $14, and then 16 and 18 will be the short entries, and then from there you'd be targeting somewhere around $9 at a minimum, and then likely bounce somewhere around $9, and then likely going to go towards somewhere around $7, which is your next bearish divergence target.
Very nice, senor. Anything else you'd like to add before you go? As Bitcoin barely hangs by $72,671. I like that Solana is holding at 90.46, 90 at $90 so far, but it feels like there could be a third leg down. I really hope so. Me too. My short wants $66,000. I bet he does. I bet he motherfucking does. Anything else, sir? No, I am set. All right. Well, that's awesome. Let's fucking get it. This is what we've been praying for, right? And it's here. Eso, nunca te calles. What is that? Hang on. What do you know what that means? Like never No. shut up? Why? I don't know. It means never shut up. I'm just repeating whatever I've heard. Not that one. Nunca te calles. They say nunca cambies. Could that That's be not it? what the people, no. Nunca cambies is never change. Nunca te calles is never shut the fuck up. Like why? I don't know. Yeah, Maybe I'll ask. well, yeah, you better ask there at home if you're being misinformed. I saw it on the chat and I was like, what? I thought you mistyped it, but now I see. Well, we got to discover. Maybe I'm not. Hey, maybe I forgot how to be Mexican. So we'll see. It's possible. It's possible. It's possible. Thank you, dude. We'll be on Discord, staying alert to everything you guys post. Thank you. Buenas tardes and hasta luego, muchachos. Have a very Cochiloco nice signing day. off. You as well. Adiós, Chocochiloco. All righty. Vientos, damas y caballeros. Ahora sí, solo quedamos nosotros. Se joden, ¿no? Voy a cerrar este análisis de gas natural en putiza rápido. Y furiosamente, perdón, tragué saliva del lado incorrecto. Ok. Es muy difícil para todos. Una de las cosas que más orgulloso estoy en mi vida como trader, te lo juro por mi vida, y es una estupidez, es haber cachado el fondo del gas natural. Al gas natural le dicen el Widowmaker, que es el que hace viudas, ¿no? Eso quiere decir que te mata, cabrón. Como el GT2 RS de Porsche, eso es lo que esto quiere decir. Este es uno de los activos más volátiles del planeta. Lo han visto en los últimos días. Y la cosa aquí, y algo de lo que quiero platicar con ustedes rápido antes de entrar en esto es, cuando estás viendo UNG o cualquier ETF de gas natural, y pueden verlo acá, ¿no? Lo voy a poner en la mensual para que sea un poco más digerible para ustedes. Pueden ver cómo venimos de aquí arriba, acá arriba y para abajo. Y ahora les voy a poner solamente el gas natural, que es el proxy, ¿no? Esto es el proxy del gas natural. Pueden ver que no es la misma tabla. ¿Me entienden? No es la misma tabla para nada. ¿Por qué? Para la gente que es nueva acá, cuando tienes y también vean lo volátil que es, ¿no? Fue de 2.6 a 5, se hizo el doble en 2 velas. ¡Qué locura! Es por eso que no puedes poner UNG. Si estás tradeando gas natural, tienes que tradear solamente el nivel de UNG. Y entendiendo el pop que vimos, ¿no? En el gas, el para arriba, te lo dio también acá, pero no es tan grande el movimiento. Entonces, con eso dicho, un ETF a través del tiempo, porque sigues emitiendo más, se va a ir a cero. Por eso no estás viendo que esto esté despegando al mismo nivel que el gas natural. La otra cosa es, esto es muy difícil de tradear. No lo puedo decir lo suficiente. ¿Ok? No lo puedo explicar lo suficiente. Porque la otra cosa, antes de decir el por qué, la otra cosa que tienen que tener cuidado es, estas posiciones en esto son para entrar y salir. Porque una vez más, si algo verga que hicimos fue comprar el gas en el punto más bajo, ¿no? De la tabla, tuvo su pop y la chingada y nos salimos, ¿no? Pero si te quedas un rato, esto no importa que el gas continúe subiendo por la dilución, vas a seguir bajando. Entonces tengan mucho cuidado con todos los ETFs de algo. Sobre todo, hay ETFs de otras cosas que no se ven así, pero la mayor cantidad de ETFs en comodidades y cosas así son así. Solamente para que lo sepan. Con eso dicho, estamos viendo el gas natural, estamos aquí abajo. Pueden ver que esto solamente ha sido el 2024.
El mínimo que hemos visto son los 10.80. Tuvimos un tope en los 17. Puta madre, un 70% en una sola vela. Y ahora estás justo en medio del rango. ¿Qué es lo que quieres hacer si eres alcista? Y acá les voy a recomendar, me voy a olvidar de todas las temporalidades altas y voy a solamente hacer la semanal. La semanal es la que dicta la pauta en esto. Tienes acá un setup de volatilidad, tienes varios, te dio primero a la alza, luego a la baja y luego a la alza, cabrón. O sea, es a lo que vamos. Esta madre no es fácil. No es fácil. Es como esa vieja que te encanta, que literalmente no es nada fácil la cabrona, la única. Pero con cualquier otro güey, ya no les voy a contar de mis problemas, en fin, de cuando era niño, ¿no? Por cierto, ya que crecí me di cuenta, ¿no? Porque estoy seguro ustedes también tenían a la vieja o al güey que les gustaba siempre y nada más, nunca nada, no podían, etcétera. Es porque te importa mucho. Cuando algo o alguien te importa mucho, lo pones en un pedestal. Y ahora, en la psicología humana es más sencillo de entender. Porque si te gusta una chava y dices, güey, es que la amo y creo que es perfecta y la verga, quiero que sepas que ella tiene la presión de no puedo salir con él porque si hago cualquier cosa voy a dejar de ser perfecta. Y prefiere eso a, ya sabes. Y lo mismo pasa, por cierto, con todo. Si estoy todo el tiempo de verga, es que necesito dinero, le estoy diciendo a mí mismo, me falta dinero, no tengo. Si el poco dinero que tengo, digo gracias por él todos los días, tengo de más, no necesito más, etcétera, te llueve dinero, hasta en trades que se te olvidan. Sé que suena loco, pero así funciona esto. Vale, con eso dicho, estamos en este momento justamente en medio del rango, que es esta línea morada, y el rango en realidad es este, ¿eh? No es esta línea, es este. Y esta línea, para que lo entiendan todavía mejor, les voy a poner esto. ¿Ok? Estás justamente abajo por ahora. Estás aguantando el promedio del 9 en los 13.41. ¿Qué es lo que estás buscando? Poder cerrar el día de hoy aquí. Recuerda, después de un mínimo haces un máximo y ahora este ya fue el mínimo. Esa es la pregunta que te tienes que hacer. Y es donde es imposible saber porque ve al hijo de puta el tipo de vela que te está dando. Me va a meter a la diaria para poder disecar esto todavía mejor. ¡Qué desvergue de tabla! Es idéntico. Con este piquito y ahora esta vela. ¡Qué locura! Y luego estos gaps. Estás en medio de todo, estás por encima del promedio del 100, encima del promedio del 9 semanal, y esto me dice que deberías de venir a esta zona. Parece que efectivamente tocaste fondo. La pregunta es, y aquí esto es lo que te importa, ¿quieres poder ser alcista? Tienes que reventar esto a la alza y aquí es donde pondrías tu trade, en esta zona, en los 13.86. ¿Por qué? Porque ya estás por encima del 9 diario, el 200 puede que te rechace otra vez y esto debería reventar a la alza. La tendencia en sí, por más que en esta madre parezca bajista, en el gas natural es alcista. Con todo y que haya caído y lo que haya caído, véanlo, de donde empezó a subir a donde está, esto es alcista. Y el que te dé este tipo de velas, acá donde está, te está diciendo, güey, tío, prepárate porque va a subir. Y mucha gente, ahora, esta es una cosa que ayuda a la narrativa de los pacos de la inflación viene porque van a subir los precios de electricidad. No, tío, lo único que viene es que la gente va a tener que pagar su cuenta de electricidad y no va a pagar por nada más. Y eso mata el consumo. Es lo que pasó en el 2022, idéntico. Pero una vez más, se nos olvida todo. Así que, por ahora el gas natural, damas y caballeros, pinta que hizo un fondo acá. Lo único que tenemos que hacer es, espérenme, voy a regresar a UNG. Parece que ya nos pintó un fondo por acá. Lo único que tenemos que hacer para subirnos a un trade acá en long, puede ser dos, puede ser corto, pero se me hace muy peligroso en una tendencia alcista, con algo que es tan volátil, con algo que está subiendo cabrón de precio y que está intentando sacar a todo el mundo antes de continuar. No hay nada que me espantaría más. Yo no me voy a meter en corto aquí. No me voy a meter para nada en el gas natural, pero ustedes, los locos que lo quieran hacer, yo no me metería en corto, por más loco que esté. Lo que yo creo es, lo que queremos asegurarnos es haber formado, si tienes el tope acá, que este sea el fondo. ¿Y eso qué querría decir? Esto, si te da tope y este es el fondo, esto debería llevarte tranquilamente a esta zona de los 15. Pero primero tienes que hacer tarea. UNG tiene que hacer tarea.
tiene que superar esta zona de los 13.86. Estando por encima de los 13.86 ya acá, donde te pone a un poco a cerrar el gap que dejó esto a esto, eso debería funcionar como imán para venir acá. Ahora, si voy a poner el final de mi trade donde cierra el gap, no, porque probablemente esta gatada lo vaya a hacer antes. Entonces yo lo pondría en los 15. Ahora estás usando apalancamiento, no te hagas pendejo. Rodrigo, Fernando, Rubén, ¿no? Moisés, están usando otra apalancamiento. No digan que ese no es un movimiento gigantesco. Se los voy a poner para la gente que no entienda eso. Si me voy de aquí a acá, solamente acá, este tope es 9%. En un 10X hiciste el doble de tu dinero. Es por eso que usamos en ETA Max Leverage para perder todo nuestro dinero más rápido. Les voy a poner el HPDR rápido para que lo vean también y puedan ver lo que les estoy diciendo. Venimos de la parte de abajo después de ese movimiento agresivo. Vienes a la parte de la zona azul que está en 14.21. De romper los 14.21, vendrían los 14.70. De poder romper los 14.70 a 15.20, 15.20 al 15.66. 15.66 es donde cierras el gap y se los digo, el trade más fácil es a esta zona. Cualquiera de esta zona, entre 15 y 14.70 para el long. Tu problema del long es la invalidación, güey, porque ya estás tarde. El día de hoy es tarde. Yo no me voy a meter. Yo me meto en la tabla cuando veo los extremos. Ya lo saben, me encantan los extremos. No las extremidades, los extremos. Me gustan más las chichis y las nalgas que las extremidades. Solamente para que quede claro y no me vayan a clipear, que siempre me clipean. No. No es cierto, nadie me clipea. Solamente de hace 5 años, que habla muy bien de ellos. Este gap no lo va a cerrar, ¿no? Yo lo voy a considerar como que no. Esta sería la trampa perfecta para primero... Porque de nuevo, el gas está loco. Lo que yo haría, sencillamente, es esto. Si primero vengo a 17.99, corto. Si primero vengo a 11, long. O sea, no lo metería en ningún otro lado. Esto estás en un rango y está en medio del rango. Lo puedes ver, la línea morada es el medio del rango. Y acá lo único que tienes que hacer es cerrar por encima de 13.90, 13.80, 13.90. Una vez por encima de 13.90 tienes un buen chance de venir a los 15 y eso te daría un gran trade usando 10X, apalancamiento 15X. Mámatela con un 20X. Pero los trades seguros buenos están aquí arriba y aquí abajo. Esos son los que yo tomaría. Por ahora es lo que tengo con el gas natural. Y estoy mal de que esto va a ser un rebote si te llevas los 12.27 para abajo. Ahí es donde yo diría, uy, algo no nos salió bien. Pero vean el cagadero de los IM. Todo el precio de esta chingadera es muy difícil, muy difícil. Y se los digo de corazón, lo que hicimos, por más contento y orgullo que me dé, no creo que lo pueda volver a repetir. Encontrar el fondo del gas natural fue fácil porque tengo amigos que tienen empresas gigantescas que necesitan gas para su empresa. Y hablo con ellos todo el tiempo y estamos platicando, porque ellos, recuerda, si tú un gran plot para la empresa en la que invertimos, Biosol, es, si tienes una empresa grande y dependes de otras energías que son variables en precio, como el gas natural, el petróleo, etcétera, güey, háblale a Biosol, diles, cabrón, quiero que me pongas todo esto de paneles solares, nos pongas tus baterías, y ellos tienen planes de financiamiento. Tenemos acceso a un chingo de deuda para poder financiar tu gran proyecto y que tú solamente pagues mensualidades como pagas tu luz, ya seguras, sin movimientos pendejos, ¿no? Te lo recomiendo de corazón. Yo sé que esto no se trataba de un blog, no tenía ni pensado hacerlo, pero es lo que deberían de hacer todos. Es una locura que mis cuates estén ahí haciéndola de trader. Güey, tu negocio es, no voy a decir negocios porque van a saber quiénes son, pero tu negocio es X, Y y Z, no es entender el precio del gas. Pero eso me funcionó muy bien a mí, a unos cuantos de ustedes, hace 1 año, 2 años, cuando lo hayamos hecho. 2 años, creo. Así que ahí lo tienen. Por eso los voy a dejar el día de hoy. Les digo, les voy a hacer el video también de los NFTs, que de nuevo, esto para la gente que lo sepa, no tengo nada que ver con ellos, son los que estoy a punto de poner ahí atrás.
y me compré más, entonces tengo que hacer más. En fin, voy a cambiar todo este pedo en la oficina, que las placas de YouTube valen verga, ya cualquier pendejo tiene una. Ya, a fin de cuentas, nunca me ha gustado holdear con cojones trofeos y creerme, soy lo de eso. No. Entonces, todas, porque solamente las que ven aquí atrás no son las únicas, están también estas de la esquina, la pueden ver ahí y abajo, y también del otro lado hay más. O sea, hay más y otras que, bueno, da igual. A la verga con ellas. Vamos a poner pendejadas, voy a cambiar el setup, voy a ver qué voy a hacer por acá. Pero tengo ganas de algo nuevo divertido. Y lo que quiero con ustedes es, personalmente, y esto solamente lo hagan, el secreto de esto va a ser en que no te la mames siendo avaro, ¿ok? Eso es el secreto de todo. Y tienes que creer en lo siguiente. Si no lo crees, no lo tienes que hacer y nadie lo tiene que hacer, pero no lo recomiendo. Yo personalmente sí creo que el ciclo de super liquidez, el super ciclo del que hablan todos, viene después de este. Después de este. ¿Por qué? Porque va a haber una gran inyección de liquidez simplemente porque tienes que tokenizar todo. Y ahora, no lo voy a explicar. Mucha gente no lo comprende, pero si vas a tokenizar tu economía, que es lo que está haciendo Estados Unidos, la cantidad de liquidez que necesitas es imposible de describirles, ¿ok? No puedo empezar ni a pensarlo. El 2020 va a parecer nada. Eso debería llevarnos a otro ciclo de todo. Y ahora, también tendrías que pensar que en ese ciclo de tokenización, porque las propiedades tokenizadas, las empresas tokenizadas, ¿qué otras cosas? Los productos tokenizados, todo eso va a tomar parte del nuevo mundo y también mucha liquidez va a ir a ellos, ¿no? Pero si también crees que los NFTs van a poder regresar, esa es otra cosa que necesitas. Voy a compartir un video con ustedes de la jugada que estoy haciendo con estos güeyes. Se llama The Famous Fox Federation. No conozco a los dueños, nada, no sé nada, no gano nada, no tengo relación con nada más que estoy invirtiendo ahí. Les contaré el por qué, cómo y cuál es mi estrategia, porque aparte estoy sacándole un 20% anualizado a todo lo que meto que me gusta. Si sabes lo que haces, puedes ganar bastante dinero. No tradeando, holdeando con cojones. Y esta es una jugada para mí de 4 años, para que lo sepan. Pero la quiero compartir con ustedes. Es de las cosas que más me gusta. Lo dejé de compartir por todas las pendejadas, pero me la pela. En fin, me voy a fumar una juca explosiva, como el setup de jamás. Voy a ver mis tablas. Vamos a ver cómo van. Hey, los longs. Es muy temprano para ponernos contentos, pero ahí vamos. Les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias por estar aquí. Recuerden que mañana tenemos clase 7 de la mañana, hora de Los Ángeles, que es 30 minutos después de lo que normalmente empieza un casino, si lo necesitas como referencia el tío Salo. 7 de la mañana, hora de Los Ángeles, 10 de la mañana, hora de Nueva York o de Cancún. Nos vamos a ver aquí todos los miembros exclusivos de Elite Trading Academy para poder resolver cualquier pregunta que tengan de trading. Quiero que se vuelvan unas máquinas, unas vergas e impriman dinero. Así que ahí vamos a estar con ustedes mañana por 4 horas, solo nosotros. Tranquilitos, sin público. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho y gracias, cabrones. Oye, gracias, Manuel. Qué gusto ver.